Listen, no, I go for you. Wait. We have 8 at red cross. No, hello. We have 8 at red cross. Wait, who is that? New not the problem. So having people saw that, you know what, no matter what, people have to ride. Because my grandmother at the village cannot afford a dollar of 500. She cannot do that. Okay guys, léegi ñi nga xamante ne ñoo doon protest fi nga
What is it? Masla sama. Ya koko ni ngeen ko ba. Okay guys, gis ngeen emotion bi jóg na. Nit ñi ñu ngi jooy gannaaw bu ñu waxee dañu la remarque nga xam te ne moo nekk maire président président. Ka ñu déglu li nga xam te ne moo nekk seen spokesperson bi lu mu wax. Is that the boys are denied bail and they are going to be remanded until the 4th, the 1st of next month of September, which is in a week's time. And we have two options. Block them here, we all go to mile 2, or we are all released, or we block the traffic, nobody goes home. Gange sandi watu ya gas. Pale. Wow. Mungkin. Dia sandi watu ya gas. Binga hama sa wala sa West Coast. Kita mami. Kii moom doom la amee gars ñu ngi sànni ci gas moom xale la amee moom lii la amee ci gas ko ak liiraam Yos maire bi daanu na nit ya gas maire bi daanu na We have the aid at Red Cross. No, hello. We have aid at Red Cross. Police, they are here to enforce the law. Why are you not going to put me in the prison? Hey, come on, get it. Take him inside. Get him arrested. Put him inside the car. mi ngoog jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di am mbégte bu yaatu yaatu dalal leen ci Eyeafrica TV ci àllarba bu jot ni ki niñ koy defee bu juróom-ñeenti waxtu yi jotee ñu toog fii di waxtaan ak yéen ci ay ponk yu am solo ànd ceeg suñu panélistes yi ak gan yi nga xam ne tam dañ faral di ànd ak ñoom ci biir programme bi tey gis ngeen ni ñu dooree programme bi mooy protest bi nga xam ne xewoon na fii ci àjjuma ba tax ñu am ñooñ ci jàppoon ba am fu ñu leen yóbboon tey nag loolu moo doon suñu topic bi ci loolu la ñuy focus
ngir waxtaanee ci su ko defee nag gan gu ñu indi gis ngeen ko biñ ko annoncé ak léegi feedback si jot nañ ko ñu ngi ànd ak tamit suñu panélistes yi ngir ñu jàngat li nga xam ne rek moo di ponk yu ñu nar a jukki fii tey mën naa wax sax benn ponk képp la boo xam ne ci biir ponk yooyu nag nañ ko gën a yaatal waxtaan ci suñu gan gi mooy lawyer Assan Martin gis ngeen ko moom itam taxawaay bi nga xam ne amoon na ko ci yut ci bi ñu leen jàppee ci lu jëm ci attekaay bi mbiru bail ak fi ñu leen jàppoon ci various police stations yi nga xam ne ñu ngi leen fa déteenoon laata ñu leen doon yóbbu Kanifing Magistrate Court ba jooj bi di dogal li muy dogal loolu yëpp nañ ci dikkaat suñu panel itam am nañ fi nga xam ne mooy Adji Souane mi ngi fi Yankuba Diallo mi ngi fi moom it di suñu naataango Doudou Dia mi ngi fi di suñu naataango kii moom Fati moom itam dina àddu ci buumu jokkoo gi dafa waroon nañu feggoog ñun fii ci biir studio bi waaye xëy na xat-xat yi ak yooyu waaye moom it dina àddu ci buumu jokkoo gi niñ koy waxee itam dinañ ubbi buumu jokkoo gi ci boppam yéen ñi nga xam ne yéen a ngi seetaan ngeen bëgg a dugg àddu loolu itam dinañ leen ko may ni ki ni leen ko waxee woon rek last week jamono ji léegi fanweeri minutes yu mujj ci show bi yéen a ko moom ku ci nekk dina dugg barkeelu joxe xalaatam wala gis-gisam ci ponk bu ñuy waxtaanee wala gis-gisam ci réew mi noonu rek lay doxee noonu lañ koy defee waaye nag vidéo yi ngeen seetaan noonu di ci gërëm suñu naataango ki nga xam mooy Female Ousseynou Dabo di ab journaliste bu xarañ moom itam di def liggéey bu am solo ci social media bi waaye di ko def itam di tas xibaar yu am solo ñu bari di ci jot moom la ñuy gërëm ci vidéo boobu ngeen gis moom moo ñu defal vidéo bi jox ñu ko gis ngeen ko di ko gërëm moom Female Ousseynou Dabo boo leen ko bëgg a follow ci Facebook am di ngeen di bind Female Ousseynou Dabo di ngeen ko gis TikTok itam di same thing Female Ousseynou Dabo di ngeen ko gis tamit TikTok muy def liggéey bu am solo ñu ngi koy gërëm bu baax a baax moom Female Ousseynou Dabo waaye di gërëm itam suñu naataango journaliste yëpp ci taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci fan yu weesu ni le gis ngeen askan wi ñi fi nekku tamit ñi ngi mën a xam lan moo xew ci réew mi loolu yëpp bu ñu ko amee thanks to di journaliste liggéey bu am solo bi nga xam ne daal dinañ ko def di leen delloo njukkal ñoom ñëpp ci taxawaay bu am solo boo xam ne def nañ ko mi ngo su ko defee nag ñu nuyu suñu gan gi tey gan gi nga xam ne am nañ ko mooy lawyer Assan Martin wax naa leen ko kenn du ko nuyulonte ak wala sax président ak Gambien si ndax xam nañ ko waaye su ko defee rek ñu nuyu ko bàyyi ko mu nuyoo ak yéen ñuy seetaan laata ñuy nuyu suñu panélistes yi ak dugg ci li nga xam ne mooy waxtaan wi ndax xaw nañoo leet tuuti lawyer ñu ngi lay nuyu am nañ mbégte bu baax dalal la tey ci suñu réew ñu bàyyi la nga nuyoo. waaw jërëjëf Garmi nuyuwaat seen plateforme bi muy suñu réew mi amiin tu plateforme boo xam ne dëgg amiin mu ngi hit airwaves si daal Gambia yëpp li leen itteel mooy rek yéen yëpp waxtaan càmbar mbiri réew mi la Garmi démocratie dañ ko dee dañ ko dee roose suxali ko muy dem te yéen loolu ngeen a def ñeneen it loolu la ñoo def te seen liggéey rafet na amiin dégga Eyeafrica moom su ma ne woon du tey si jamono struggle la ñoom ñi xam nañ luñ doon wax balaa changement doon am 2016 Eyeafrica nekk na place boo xam ne bokkoon nañ ci mbir mi dégga seen liggéey rafet na di kontaan si panélistes yi am fii nga dee am fii most of the time nit ñi ñu ngi leen a seetaan ñu ngi leen a watch very responsible people yu ngay joxe seen xalaat yëpp ci contribution of the nation's service and development la rek benn xel du xel waaye dañ ko waxtaanee tamit ñu bare ñoo déglu ñoom itam am nañ seen xalaat waaye li xew mooy rek nga ne ci réew mi li ci réew mi nag dafa important trop foog ñu waxtaanee ko pencoo ko démocratie dañ ko dee guide ba pare ñu shape ko loolu nag du nguur moo ko moom pour wax nit ñi nu moo demee nit ñi dañ ci am responsibility so loolu yëpp tamit ci wàllum loi ci wàllum society ci wàllum suñ duty suñ responsibilities ñun yëpp mun ngaa nekk movement mun ngaa nekk party mun ngaa nekk concerned Gambian individual but again it's all in the interest of a country so loolu mun naa am waaye kontaan ci trop Haji brother la very well respected he is also very dynamic with his work Yankuba also definitely Doudou Dia moom definitely moom lot of time liggéey nañ previously and so on so dégga I always kontaan naa ci panélistes yi ñu fi nekkul tamit xam naa ni ëllëg dinañ beneen bés dinañ mën a ñëw
kontaan trop fii. thank you so much lawyer Haji. jërëjëf di nuyu rek suñu guest bu mag bi mooy ne lawyer Assan Martin nit la ko xamante ne du dee soose yi leen dee fisaali anyway bu ko fisaali kodi du dee caalit yaaga na si struggle bi def ne lu nekk di ko def loo xamante ne mun na ko su fekkee ne keneen na rek mun a caalit mu ne xaaral ma bàyyi rek ma dem toppa sama profession bi waaye gis na réew mi daf ko soxla muy bàyyi soxla mi yëpp di ko joxe réew mi mel ni Gambia loolu am na solo loolu gis ko tamit fii muy toog waxtaan ak ñun wala waa réew mi si mbiri réew mi loolu dara loo xamante ne c'est big privilege pour ma si plateforme bi ak moom Yankuba moom it's a comrade in the struggle liggéeyam bi ku xam Yankuba xam nga ne it's a man of integrity xale la boo xamante ne dafa comme principle loolu laa ko xamee depuis bépp bis moo ko xamee ak tey dëgga mosuma koo gis muy tuutiloo liggéeyam bi dafa def réew mi si kanam mu def boppam comme doomi réew mu xamante ne dafa war a defar réew mi so comme like yow sa boppa di la nuyu lool waaye di la wax ne next time sax ñëwkat bi de wax ko ne anyway man tamit war naa sol blue bi de dégg nga anyway suma professeur Dudu moom suma mentor la dama ko dee wax saa yi nekka nit la ko xamante ne bokkuñ benn gis-gis si politique waaye si wàllum réew mi dama ko dee toppa because dama dee jàng dara loo xamante ne mun ma ko am feneen so si moom laa ko mun a amee because taxawaayam bi ak xalaatam yi dañ dee dimbale ndaw ñi pour ñu mun a gis ne ëllëgam mun nañ si njëriñ dara may nuyu tamit seetaankat yi yëpp because ngir ñoom la moo tax ñuy toog fii di waxtaan waxtaan bi nag pour mbir réew mi la xaj na suñu waxtaan yi nag duñ dee jiboo ñëpp si benn yoon waaye loolu xalaat yi ñoo mel noonu rek waaye taxul ne suñ jumtee nag ñu xam ne si ñun la loolu suñu waxee tamit lu baax tamit ñu xam ne loolu si yàlla la jógee so di la nuyu rek di la sant ak technicien si behind the scene all right Yanks jërëjëf Garmi di la nuyu di nuyu suñu gan bi Mr. Martins moom yàgg naa ko xam depuis I was very young 2011 from the United Front time yàgg naa ko yeah so it's someone I respect him a lot. Yeah, and Haji too. You know, we have worked together in certain ways, and I see him also as someone who loves the country. Because nit munta weesu foofu. Buga sa réew mooy the apex of any other things. You know, Mr. Jatamit, and he has been a consistent politician because. He does not. Su ma wax si yëfi réew moom du dee xool fan nga bokk ak yooyu moom the issues he sees them as he sees them and in the best interest of the country. So I'm glad to join platform bi nii tey tamit to discuss national issues. Jërëjëf. Jërëjëf Garmi di am mbégte kontaante dellu si waat fii si beneen suñu réew programme ñu ngi jaajëfal di nuyu mbokki seetaankat yi fu waay mën a ne jox nañ la sa wàccuwaay soppe programme bi tam de suñ gannaaw tey gan ci programme bi duñ wax gan sax noo ko waxee ku ñëpp miin la ku réew mi xam la ku ko gisut dégg na ko di lawyer Assan Martin mu xarañ lool ci mbiri réewam surtout wàlli ndaw ñi li mu wax dégg la du tey démb la du tey yàgg nañoo liggéey yàgg nañoo waxtaan même yu bari su tukki woon sax daf ma daan jox nombaam Angleterre ne ma bii suma nomba la saa yoo ma soxlee rek call ma yónnee ma message ñu waxtaan loolu mun naa ko seedeel ci taxawaayam am mbégte tey yaakaar nañ jàngal lu bari ci moom su boobaa ñi sentaan tam nañ ci am njëriñ Haji nu ma ko defee saa yu nekk rek ndaw la xarañ na mun na li moo def fu ko waaye oo mu wuyu la taxawaayam ñëpp gis nañ ko dëgg la dina politique waaye loo xam ne mbiri réew la tam du ñàkk dina ci wane taxawaayam di ci jox xalaatam Yankuba tam moom duñ ko wax ndaw sax ngir yàgg na ci liggéey bi léegi lu bari surtout ñoom mi nekk ci buntaam ne di leeralal nit ñi joxe xibaar benn la leeralal nit ki leneen la loolu mooy tax nit ki jànga de xam lu xew mu doon liggéey bu jafe
waaye doo ko def pour seet nit ñi liñ laa gërëm wala kana ci kontaan surtout on legal matters legal issues taxaw na si bunta boobu xariñ ci bu baax a baax gom naa ne seetaankat yi tey dinañ jàngalu bari si ñi fi teew macha allah mi ko jaajëf Mr Dia comme ni mu ko waxee rek tey moom dañuy dugg straight ci point bi ponk bi bokk na ci ajuma ay ndaw xëyoon nañu dem ci Pura nag ko xam bokk na ci banqaas goo xam ne moom moo sasoo lu jëm ci wàllu ñi nga xam ne rek mooy GSM operators yi ci réew mi fii ñi nga xam ne ñoom ñoo leen war a saytu ba télé yeeg rajo yi saytu leen ngir ñu mën a doxal yoon teg ci itam bañ ñu def lenn lu xët ak sarta ci nooyu nag Africell ak Qcell ak Qmem waaw foog naa ne compétition bi Gamcell bokkutoon ci ñoom la woon bi ñu yokkoon tarif si wala sax wàññi woon tarif si mu doon li nga xam ne mooy sooma ñu tuddee woon ko sooma wanteer pour ñi nga xam ne mën nañoo jënd mégabyte mu yomb lool ñu bari doon ci doon wax doon teg itam ñi nga xam ne ñooy consommateurs yi ñu ngi doon kaas itam ne sin suñu def loolu wanteer bi li nga xam ne mooy internet bi dafa solo ba am na sax ñu daan wax ne ngeen bàyyi woon ko fi mu nekkoon te ñu am internet bu baax moo ko gënoon ci noonu itam pour dugal ci loxoom bind benn press release loolu nag jur coow ba tax Gala ànd ceeg team gëm sa bopp ak beneen banqaas ngir ñu woote ne dañuy dem foofu bi ñu demee nag gis ngeen lu fa xew doon protest am ñi nag jàpp ne ñoom seen right la woon pour ñu dem foofu ndax amuñu woon li nga xam mooy PA système defuñu woon li nga xam ne tam mooy procession maanaam doon organise ngir jógee benn barab jëm benn barab kon seen li àq la ak yelleef waruñoo tàggu kenn waruñoo wut benn permit ngir war a mën a dem foofu am na itam ñeneen ñu ko interpréter ne leen ne public order act bi waxul moo tax tey suñu gan gi di lawyer Assan Martin xëy na dina indi ay jàngat ci loolu foos lawyer tey buñ doon dikkaat ci mbir mi mooy lu xew ba tax yut ci jóg boot li ci xew mooy dañ leen jàpp jàppoon nañ jamono jooju lu toll ci 22 youths yoo xam ne yóbbu leen ci various police station yow yaa ngi fa woon ñi nga xam ne yaa doon jàppalante ak ñoom as lawyer tey lan nga ñu mën a dikkal ci mbir mi am na ñuy àgg yow ci lu jëm ci wàllu public order act bi di wax ne am na ñu koy interpréter ñoo xam ne du noonu am na itam ñu jàpp ne jàpp bi police yi jàpp ñi it was unlawful arrest fan lañ ko teg ak loolu noonu bëgg naa itam yow nga dikk ci mbir mi ak itam foogloo mbirum public order act bi lu ñu war a mën a xoolaat la looy waaw jërëjëf Garbi lu am solo ngoog temps yi dëkk bi yëpp ci loolu la toolu lii xew mooy loi bi ak ku nekk am nañ seen kind of interpretation waaye dañ ci war a moytu trop te Garmi dafa am li nga xam ne dañ ko war a bàyyi xel dafa am fu jógee ak fu ñoo jëm te lu bari nag soo ko xoolee nit ñi yëfi loi dafa nekk loo xam ne dafa am si lum tënku constitution is very important mooy sarta réew mooy comme ñeneen ñi ñu ko waxee baati réew tu réew fu mu war a doxee boobu sarta bu important la te is sacrosanct mooy ne dafa important trop ñu xool ko waaye mbir mi yëpp lu ko indi tamit dañ ko war a xoolaat ak ñi nga xam ne ñooy doxal constitution bi ñu jox leen authority Garmi li gën a am solo mooy power resides with the people waaye nit ñu ñoo joxe authority comes from the people also so suñ leen ko joxee ndénkaane la te ñoom itam dañ ci war a dem ak xel governance easy wut neewut de ku la wax ne toog si nguur ak ku nekk ak bugaam society bi section si understand nga people yi activists yi nit ñi citizens yi ak yooyu yëpp government lii nguur moo ko war a doxal ba pare mu make sure moo ko war a manage so lii yëpp nag sooñ ko seetloo dafa ñëw si constitution waaye laajte bi am na solo torop li xew-xew bi la moo ak lan la indi dëgg la wax nga ko fii affaire yu pura la which is that ne pura bi gars yi pare dañ ne def yëfi regulations mooy seen liggéey authority la nag public authority la body la am nañu toog nag as citizens not only ndaw lañ rek ak ñu bari ñoom nag toog nañ as citizens gis ne am na lu gars yi bugga gis nga yëpp ci loolu la tënku wax nga ko fii yëfi data system lu wàññeeku ak business yu si nekk ñëpp xam nañ internet providers yi ñu ngi try seen level best but ñu ngi also
ni ñoo jëflanteeg citizens yi in terms of customers ñu bari kontaanuñ si internet bi ni moo demee so ñi seen tànkam mooy woon ne ñun dañ jóg gars yi ne dañ dem pour yëfi pétition so ñu war a bàyyi xel bu baax fii la affaire bi dooree gar mi dafa am lu am under section 25 of our constitution daf ñu allow pour ñu am a peaceful assembly and even daf si yokk a demonstration so loolu dañ ko war a tënka that is a primary law gis nga the respect for human rights and freedoms dañ ko emphasize even si preamble of the constitution ne loolu dañ ko war a guarantee dañ ko always war di ko bàyyi xel with the authorities so loolu is a fundamental law beneen loi bu nga xam ne moo ci tegu mooy subsidiary legislation boobu moo link to li gars yi di wax di Public Order Act waaye loi boo xam ne dafa oote ne loi bi xam nga dafa am lu nit ñi war a bàyyi xel ñun we've been lecturing human rights and studying human rights there are 3 fundamental freedoms ngeen baalal ma ci angale bi rek boo dinaa ko interpret they are very sacrosanct your freedom of expression you know speech the next one also your freedom of association and assembly and the third one your freedom of movement lii dafa tënka doomu aadama your right to stand as a president, your right to stand as union, your right to work, your right to employment, yooyu yëpp dafa ñëw waaye ñetta yi ma la wax ni nit waru koo caaxaane si démocratie mooy de leena rek back to pura ñii dañ génna dem yóbbu pétition garmi tey dama jox exemple waa Bundung su sëñ amul ndox for 3-4 months waru ñoo xaane dañoo war a dem uti permit pour war a dem ne dañ war a xaar ñu ut permit police yi jox ñu permit ñu génn ne dañ war a yóbbu pétition to NAWEC dañ bàyyi xel bu baax dañ fi dee toog jërë bi duñu am ndox ñooñu war nañoo bokka dox seen dox dem ba si NAWEC ne ko bind nañ pétition bugga nañ ngeen petition is to help the authority to review to remedy lii moo gën a am solo so loolu warut a nekk problème suñ ko indee jël ko nga seet loolu ñëw ne dañoo ñëw pour commit crime gis nga moo tax loolu moo gën a am solo su doon ne dañoo ñëw pour commit crime then police yi mën nañoo wax di excuse ne dañ jàpp ne da ngeen a ñëw commit crime it is part of our laws it's a common law system in England which is that ne the common law which is part of our law the Magna Carta loi la boo xam ne your right to petition and authority so ñii léegi pour ma ñëw back to where we are dañ génn pour ñëw pour joxe pétition so ñooñu guide leen yóbbu leen simple ñu deliver pétition su doon ne dañ deliver pétition ba pare nga ne leen génna leen fi whatever gars yi bañ another kind of action emanates then soo ko lifi ne nit ñi mun nañoo xam ne then they are wrong waaye buñ ko foyantoo in terms of petition in our system yow tey soo happy with sa MP happy wuloo with sa mayor mun ngaa write a petition tey su waa Talinding ne ñun dee suñ mbalit bi yóbbu wuñ ko fenn gars yi mun nañoo binda seen petition waa Talinding yëpp booka yóbbu ko KMC ne ko ñun dee lii ak lii ak lii ak lii lii ak lii ak lii ak lii pour mu remedy situation bi la so loolu is fundamental buñ ko foyantoo because loolu su génnee si suñ démocratie rek that means ne authority cannot be xam nga lii dafaa dimbale pétition yi dafaa dimbale authority bi muy seet defar boppam so moo tax is very important waaye bi gars yi génn si quickly rek xale yi génn si nañ jàpp nañ 23 of them overnight we went to visit them at the station and so on and so forth they put them in conditions definitely we were not happy but again arrest is just an arrest but after arrest what comes next xam naa ne xëy na loolu suñ si buggee waxtaan loolu moo ñëw indi ba tey nga xam ne finally grant nañ bail what happened at the court also xam ne moom nañu ñëw ci waxtaan all right comme kii la rek balaa may dem ci sama panel si comme ñëwaat nga ci mbiru comme ku bëgg a def pétition war nga mën a génn dem joxe pétition institution bi nga ko bëgg a jox wala département bi nga bëgg a yóbbu sa pétition ok but yaa ngi wax waxi ne exemple ne police yi waruñ tere ku bëgg a génn wala ñu bëgg a génn dem wane seen wala yóbbu seen pétition ci a particular institution bu fekkee ne lu dul ñu yéene ne bu ñu demee dañu def
fa fitna waaye ci wàllu boobu tamit naka la police mën a xoolee ay nit yu mën a dem fenn rek xam ne ñii bu ñu demee fii dinañ fa am fitna wala noonu loolu nan la mën a nekk est-ce que itam du indi ay jiixee jaaxa ci wàllu boobu waaw mooy li nga doon laajte noonu sorry the Public Order Act loolu loi bu yàgga la bu fi nekk ordinance la woon loolu loi bu yàgga bu fi nekkoon la waaw dañ ko doon use that time pour control the people then jamono colonialism so when we were colonized by the people I mean loolu ordinance la bu yàgga so mu door di move da nga xam ne léegi sarta yi mooy tey I mean su dee yow da nga fi ne da nga bugg a march in a possession let's say for instance dama bugg a march from nakalaati Tipa Garas di dem ba Westfield maybe si affaire yi AIDS lay wone wala dama bugg a ñaxtu o dama bugg a def dara foog nga march because distance bi dafa warant ne yaa ngee doxee biñ ne si kaw yoon o tali te dañoo ragal ne understand nga xëj na mun ngaa block tali bi o su boobaa soo xelaatee loolu one sarta bi nga xam ne mun ngaa Public Order Act bi as I say subsidiary legislation la boo xam ne mun ngaa dem ne léegi understand nga man de dama apply permit pour ngeen ñëw xam nga li ma wax ni escort ma yaa ngi gis li ma wax ni pour make sure loolu mu xam secondly su fekkee ne dama use si Public Order Act bi dama use PA system for instance dama use loudspeaker ak yooyu noonu xëj na li moo jur understand nga so again loolu tamit di nga mun a comply with the Public Order Act waaye fi ñoo waxee nii mooy debate bi mooy a mere kind of lu ñoo ooyee assembly or association fii dafa am lu am solo la nit ñi mun nañoo toog si ron guy gi tey ñun we are assembled here suñ dëj yi suñ sarax yi suñ dem church suñ dem juma ak yëpp we are always assembling te loolu loi moom la wax dafa tënku si section 25 mooy ne suñ toogee ñu ne ok luñ war a def dañ ko war a dem util permit dem yow tey gar bi dama la jox benn exemple ñi nga hotel workers suñ fekkee ne kontaanuñ tey ak seen management bi mun nañoo génn a dem toog si ron guy gi ne ñun dañoo def sit down strike do they need a permit for that and we have seen where the government has gone wrong those guys who were doing sit down strike for the ferry nga dem arrest leen bloguñ yoon I have right to talk ma ne maa moom ak keneen ñun de dañoo wane suñ ñaxtu toog suñ benn place loolu lan la grievances look even it's part of our laws pour nga wane ne understand nga section 25 you can show your grievance dafa wax ne nga demonstrate sax waaye ñun most of the time sax ñeneen ñi dañoo demonstrate some will demonstrate anyway the thing about it is this simple as that our coming together which is congregation mooy ñëw together ak forming an assembly ak also mooy li ñoo wax noonu gars yi unlawful assembly it's not unlawful we are always assembling but soo duggee ak nit si taxi sax there is an assembly so si gàttal mooy Public Order Act bi rek mu fa waxuñ ne kenn bu mu ko we disregard it but fi nga xam ne di nga need a police to be notify definitely mun ngaa dem to the Public Order Act but there is a simple and fundamental right boo xam ne buñ ko fayantoo mooy li ma la wax nii ne section 25 for boobu noonu ne always yow mun ngaa nekkaa sa jabar sa union la an assembly school assembly la assembly yi nii nag man su ma toogee ak yow ñun yëpp tey ñu bokk si union mun nañoo dem toog si ron garab ne dégga kontaanuñ si suñ factory bi wala pharmacie lañ kontaanuñ so the fact ne rek we are coming together that is an assembly what we are going to do next is that a crime loi bi foofu la tënkal mu leeral moo tax soo demee section 63 of the criminal code mu ngi laa won ne understand nga not only unlawful assembly comes when somebody is about to commit a crime yaa ngi gis li ma wax ni waaye su fekkee ne tey ñun dañ assembly di discourse ne dañ bugg a dem defi loo xam ne lu njuuj njaaj la boobu definitely mun ngaa indi unlawful assembly waaye the simple fact fii the common sense gis nga government bi is living on a paranoia mooy lan dañ tiit parce que gar mi soo nekkul di doxal réew mi li ma laa wax ni take it through the bank fii nit ñi nelawatu fi dafa am fu nit ñi jógee coono bu metti lañ fi jógee pour génnee fi nguur gi fi nekkoon am na nguur gi fi nekkoon li mu doon bañ ñun yëpp ñu xeex ko lii du nguur a ko moom
so léegi duñ mën a tee delluwaat back to that situation président Adama Barrow ak ñi ko advice ñi ko réeral fi ma ko nekk nii fi mu nekk mooy problème bi Garbi you engage gis nga the youth power this government has to take notice of it 70% of this population if not 65% they are all youths engage them hear them and today these youths they are calling for two fundamental pillars of democracy accountability and transparency leading ko gis ci preamble bi ñu ngi ko oote and then affaire yi which is the misuse of funds and public lifting bi dinaa la jox certain sections yoo xam ne li tax li mel ni gala di génn si dinaa la ko explain as we go along. dina ñëw si yooyu. Ngo Haji ñu ñëw ci protest bi nga xam ne amoon na fi mooy ñi dajaloo la woon pour on Friday 22 August bañ jàpp leen lu ci xew yëpp bot ñu bëri comme lu ñoo debate ci wàllum Public Order Act bi constitution bi lu mayee pour nit ñi right to assemble pour boo amee lu la métti ak yu mel noonu bot am ñeneen ñu interpretation yi daal dafa bëri xëy na ñi nga xam ne seen xel màcc na ci wàllu yoon ñoom ñi ngi ciy tamit wax waaye yéen UDP wing bi def ngeen seen protest suma jumu 23 August moo doon Saturday da ngeen demandoon permit ñu may leen permit ngeen def protest am na ñuy wax ne waaye gala ñoom defoon nañ protest laaj permit ñu jox leen ñu dem def lu tax jaaraatuñ fi ñu jaaroon wala dem fii ba ñu arrest leen ndax dañ nekk di provoque government bi dañ nekk ci dafa am beneen agenda buñ nekk wala yu mel wala tamit government bi moo nekk di def loo xam ne du yoon dafa war a bàyyi citizens yi dafa war a bàyyi ku bëgg a génn am ñaxtu lu mu bëgg a ñaxtu moo xam dafay joxe pétition wala yooyu noonu ñu bàyyi la ñu jox yow nooy jàngatee mbir mi ak tamit xëy na ci wàllu Public Order Act bi ndax ñu bëri dañ jàpp ne luñ fi war a génne la ndax loi la boo xam ne du loi bu baax ci biir réew mi. Garmi jërëjëf foog na mbir mi il faut ñu put it into context because am na lu nekk su xewee dara tax mu xew ñaari mbir yoo xamante ne yooyu nga fi indi mooy ne this pure data tariff increasement bi ak loo xamante ne ñun protest boobu lañ defoon 23 mooy Saturday bi ba si samedi bi foog naa ne force pour gala bi si man dafa ute ak ñun luñ def waxuma topp ñu loi bi wala ñoom topp ne loi bi waaye ne pure I think dañ def loo xamante ne si man jaadut ak yoon they are the regulators as far as these utilities are concerned or services are concerned waaye ne foog naa ne competitors yi si man pure lu ñu war a defoon loolu lañ defut because soo bëggee impose tarif bi si kaw nit ñi and it's not at the affordable side wala at the low side waaye laajuloo quality bi because xam nga su fekkee ne man ak yow ñu ngi xëccowante si marché as far as Gambia is a liberal anyway market policy lañ am mooy ne prix bi si loxo jaaykat bi la nekk su fekkee ne prix bi loxo jaaykat bi la nekk si man pure lu ñu waroon a def njëlbeen mi mooy ne pour laajte quality bi ne su fekkee ne comium la wala di GSM operators dañ bëgg a compete in the telecommunication market waaye waruñoo lor consumers yi in terms of the quality lu ñoo joxe waaye soo jógee nag benn bés rek without any kind of consultation si man nga jóg rek nit ñi ñu ngi enjoy that affordable service waxuma ne quality bi moom fa at the standard waaye ne affordability bi was there everybody every young person every old person ñu ngi doon am access to internet so that accessibility mu ngi doon feeñal lu xamante ne mooy information maanaam ku nekk mu ngi doon am chance pour am access to information nga mun a am jokkalante boobu noonu moo xamante ne dafa nekk leeral wala njàngate la si wàllim sa réew mi la wala sa famille la wala su fekkee ne si wàllim njànga bi la education bi la so everybody was kindly connected because the data tariffs xam nga dafa ñëw at a competitive level loo xamante ne all these competitors were bound to anyway put in their innovative anyway ideas yi ñoo xamante ne loolu moo gën a génn keneen ki lu moo def so si man pure lu ñu waroon na intervene mooy ne wax leen ne bañuñ ne ngeen wàññi seen tarifs yi waaye problème bi mooy ne soo leen wàññi seen tarifs yi consumers yi they deserve the quality service
So the qualitative side of this market, si man pure fofu la wara amba fofu la ñu waroon a joxe seen doole bi. Léegi dafa des si provider bi service ku koy joxe kooku mu gis ne su ma bëggee indil fi quality bi xëj na du ma si am profit. Des na fi moomu léegi mu work on the profitability of the service he or she is given. Na des si consumer bi léegi mu des ne kii su seere mu bàyyi ko mu dem si keneen bi. waaye ne fekk quality bi already pure have set the standard ne loo wàññi sa quality bi mënut a dem mu wàcca below this standard. loolu dafa force compétiteur bi pour mu xam ne su ma joxee quality bi nag nga lu may dépendre si quality bi xëy na at the end of the day du ma mun a am the profit nga business bu nekk profit la moo laajte. soo gis nit muy def business xëy na xamal ne profit la moo laajte at the end of the day. so su fekkee ne quality bi li pure set at the standard for su fekkee ne yow kuy joxe service bi doo mun a meet that quality and again nga make a profit. xam naa ne the competitors themselves will do the needful si man. because xam nga lu bari xewoon na fii 2023 yokkoon nañ fi nawek seen CASFA tarif bi pure gisuma ñu wax dara. that tariff does not even come with quality. because on and off nawek bi dafa continuer ba tey lu ñu wax nii water service bi tamit gis na ne they increase up to 37 to 35% su ma jumutee waaye ba léegi am na gox yoo xamante ne ñoom sax ndox bi sax du ñëw seen gox yi waaye ba léegi ñu ngi fay that service to nawek. so lan mooy taxawaay PURA in terms of aha consumer yoo xamante ne loolu moo nekk di yaaxa si fana boobu noonu. soo gisee ferry service Gambia ferry service amoon nañ fi problème. waaye gisuñ dara action loo xamante ne PURA loolu la jëloon pour gis ne consumers yi and then the ferry tickets were increased waaye the service to the people was poor. PURA defuñ dara ñun suñu gisee ne comme ñoom mu ñëw with this innovative market like competition morom comme ñoom tamit ñoom tam ñu bëgg a compete comme ñoom all of a sudden PURA mu ñëw with this kind of how do I call extreme anyway data tariffs. xam nga su fekkee ne other democratic nations la lu ñoo ooyee simultaneous demonstration mooy xew maanaam even there is law to notice the police will not happen. because like you have in democracy tey noo xam ne am nañu lu xewoo lu mooy xew su xewee doo notice police sax because that has called for urgency. because urgency bi di fan la tollu fii tey xam ne digital economy économie suñu économie si tey soo fa génnee digital economy tey ñàkk a liggéey mooy bari. yow su fekkee ne yow taarif yi yoo xam nga ko am na junni xale yoo xamante ne ñoom they are working online soo yokkee taarif bi ñoom tam seen market bi foofu la nekka xëy na yaa ngi yaaxa lu bari seen dunda bi because seen économie moom seen social économie bi mooy nekka yaaxa so loolu dafa waral ñi ñu react in a way ko duñu laajte permission from the police. although comme noo ko waxee na we have an existing law loo xamante ne 1961 la loi bi nekkoon fii 1961 loi boobu noonu soo see section 5 of that loi am na ñu bari ñu doon xeex pour section 5 boobu noonu mu génn foofu noonu ñu repeal ko with a progressive hanga loi boo xamante ne boobu mooy nekk notification. waaye police yi waaye asta bu ma woowee police yi nguur bi def ko maintain even though there was a kind of a bill boo xamante ne a National Assembly member sponsor na ko through a private member bill waaye majority caucus bi reject nañ ko waaye ba léegi loolu tax na loi bi ba léegi mu ngi fi des waaye loi bi su fi desee police yi dañu war a calculer fi ñaareel mooy ne PURA is a public body is a public institution. su ñoo yokka taarif comme lu ma waxee waruñoo jëg rek benn suba rek wala benn bés rek benn bëccëg rek ñu indi taarif yu mel nii lu ñu increase si kaw lo because they increase a high percentage of fees than what these competitors were given. so loolu nag mu ngi doon at an advanced advertisement stage. soo gisee sa message bi dafa ne $5 yi da ngay am bundle bi 25 yaa ngi amee bundle bi $30 yi da nga am bundle bi so yow soo ñëwee benn bés rek nga ne loolu noonu il faut ngeen increase ko PURA mooy taana li ngeen ko increase yóbbu ko lii nekkul wàññi de waaye da ngeen ko increase yóbbu ko ba standard bii loolu dafa mel ni there is something wrong at somewhere. est-ce que nga baal ma PURA nekkuloon di regulate like because of lii dañu wax ne soma promotion dafay maanaam bu soma bi jeexee dañ ko stop.
maanaam wanted la rek just for period of a time léegi xëy na pour dañ bëgg ñu réguler ko ba nga xam ne lii amul wanted amul dara mu doon standard tarif boo est-ce que nekkul pour xëy na nuñ seen communication moo baaxul the mandate was to regulate the standard dañu war a dem si standard bi lañu war a réguler su ñoo réguler nag dañu war a def ay tarif boo xamante ne boo éegee si kaw lu nga war a éegee warloo romba fii waaye si suuf loolu des na si compétiteur bi su fekkee ne impose leen quality bi réguler leen quality bi loolu dafa force di compétiteur moom si boppam mu xalaat ne su ma defee lii du ma mun a am dara loolu si compétiteur bi la war a des because we are in a liberal market xëy na léegi tey saaku maalo bi yow soo ko bëggee jaay $700 suñu ne dafa low down soo demee si nguur bi dañoo wax ne ñun contrôle ñu lu askan bi di jaay wala di jënda bi doon diwlin bi su demee $2,000 wala $3,000 $4,000 nguur bi balaa ñuy jël action dafa nekk xëccoo wante because dañoo wax ne ñu amuñ doole because ñun demuñ jënda because dëgg ne ñu ngi wax loolu ñun demuñ ñu import diw boobu noonu indi ko fii so why specifically in that area ñu koy impose without any consultation without any kind of standard luñ attach standard boobu noonu na fekk ne seen taarif bi mu ngi break standard bi up to date ñu mën a ñëw with that kind of maybe mechanism si man nekku taarif bi loolu it was not because of the quality wala anything else regard to lan la wanted bi am waaye si man it was a kind of a monopoly loo xamante ne suñu GSM market bi dafa nekk si loxo ñoo xamante ne si man si suma xalaat si loxo ñoo xamante ne compétition bi feebul ñooñu so seen taxawaay bi ak seen jéego bi moo tax pure def lu ñu def noonu waaye su fekkee ne amul xamante ne dugal na fa loxam pure lu ñu defoon noonu duñ ko doon def so ñëw waalim loi bi waaw si man anyway as far as that the laws are concerned man dama dee respect law until the law is breaking otherwise loolu dama ko gom moo tax lu may def rek dama dee apply for a permit su police yi dinaay ma permit ñu reject ma ay permit si laa dee react because defa na bi amee the 3 years agreement to 5 years ok so fii yow boo doon advice gala da nga leen advice pour ñu demande permit wala comme ñoom lu ñu def nii yow gisuloo si dara loo xam ne xëy na yàq nañ loi wala def nañ loo xam ne àndut ak loi. No, as long as they don't use the PA system and they were gathering in mass numbers. Why even that is understandable. Why si man comme su fekkee ne man la. dama doon request for the police protection under section 2 of the Public Order Act. So the police said there was another use section 5. You can only use section 2 so volume 7 and request for police protection. xam nga soo usee loolu noonu léegi dafa war a des police yi ne nañ leen gunge yóbbu leen Pura ñu dem submit seen permit bi waaye comme like ñoom this is urgent they cannot wait for that one ñu react otherwise so there now is the discretion of the police to use that professional standard na gis ne ñii luñ def kii yaaxana waaye kale tamit dafa mel ni topp lu mu war a toppa so naka la ñoo coordinater mbir bi dafa fekk it doesn't go out of hand so si man xale yi wala ñu génnoon bés boobu noonu su fekkee ne jëloon leen advice dañ doon request the police protection waaye su fekkee ne jëloon police protection police yi tamit balaa ñuy def lu ñu defoon they have to use another way boo xamante ne daf doon mitigate the negative impact comme lu xewoon mu bañ a xew si suma xalaat ma alright Yankuba ñu ñëw ci loolu maanaam mbirum public order ñu bari ci loolu lañ nekk di wax gis noonu yow nga bindoon amoon na time boo xam ne wax nga sax ne nit ñi pour mbiru protest lu ñu war a njëkk a protest mooy protest pour public order act mu jógee fii moom pour leen ak leen so lu xew tamit on Friday bañ jàpp lu toll ci 23 youth ba am lum jur te yow lan ngay wax ci mbiru public order act bi ak tamit ak ñu jàpp ne gala lu ñu def right la génn usuñ PA système ak yu ci demee noonu yëpp yow noo ko gisee. jërëjëf Garmi di wone suma kontaan si haji his ending part was very interesting because lii la because lu ñu bëgg rek mooy nit ñi dañu war a reason very well before taking decision yi loolu moom lu mooy wax fii nii léegi nii earlier mu ne like those people were it's urgency they show urgency so when the urgency is hastened then there will be questions around how reasonable their action would be lu xew mooy ne Gambian youths ñoo génn
and then they were confronted by another group of Gambian youths. They ñoo police to serve us in that way. These people are ordinary citizens, nearly. So two class more youth, two sides youths ñoo class. In the end, benen group bi den ko remand, benen bi issue tear gas. So it was a very unfortunate situation. You know, why the reality is, I do not agree with that decision. Which decision? Ni team Gomsa Bopa, Edward Francis Small Center for Rights and Justice and Rights, and Gala. Ñetti groupe yi ñoo tax lii mu am. Te lu tax lii am man I thought ne 3 groups suñ toogee rek seen xalaat bi waroon naa ëpp lii. Yeah. Okay. Because you know ne Gambia dañu lose somehow track. Because buñ daan change regime 2017 January bu Baro mandate mi started, there was something on the table. When a coalition sent manifesto, transitional justice, to repeal all the draconian laws. In fact, this public order act, then ko yóbbu National Assembly pour amend ko. 2019 then ko withdraw kenn waxut ñëpp ñu ne tek kenn waxut then ko yóbbu National Assembly ñu withdraw ko Gambia fii la xewe so kenn waxut te man dama gëm ne citizen bu nekk am nga duty ci constitution bi citizen dafa am duty ci mu teg ci kaw citizen te ku nekk rek loolu dañ ko war a aar te suñu guest bi wax na ko fii defend the constitution mu ne moom duñ ko caaxaane I agree with him 100%. Duties of a citizen, one of them, number one, more defend constitution. You know. So, pura dafa jël decision. The constitution bi bu ñoo wax ni dafa joxe lu ñoo wax judicial review processes amna. Pura is a public body. They are not alpha omega. Lu leen neex rek dañoo def. Ñetti groupe yële. So que time bu ñu jël xelaat binda statement, te statement moom gudul sax. Time bu naan jël in fact balaa maay dugg si judiciaire bi xaaral ma ñëwee nii sax ñoom ñëpp xam ne pura office mun nañ jël 3 people rek wala 1 person yóbbul ñu pétition bi 1 2 they know the emails of Pura because Pura they have a website you can write to Pura directly your petition if you want them to hear you I think the idea was to hear you could have written to them waaye lu xew mooy these people were writing on their Facebook on their TikTok ëllëg dañoo génn dañoo protest nañ dem occupy nañ dem fii pour ñu taxaw foofu dañ daan oote ndaje mbooloo lañ daan oote the petition was for me was subordinate su fekkee joxe petition kese la jarutoon ñaari nit sax kenn mun na ko yóbbu ñaari nit mun nañ ko yóbbu ñetti nit mbooloo boobu noonu it was not necessary that's my view on the action waaye su fekkee dañu bëggoon pour mu stop comme aji mu ne urgency ñun gis nañ fii National Assembly dañ defar loi lu ñoo wax amendment to the Commission of Inquiry Act dañ ko amee président bi joxal nañ ko doole boo xamante ne mun naa padi nit comme ne commission def la fan wante lu xew another civil society group if I'm not forgetting Coalition of Progressive Gambian ñoom KEX yóbbu nañ ko court right now muy Supreme Court they are trying to challenge the powers of National Assembly I think this is what organized groups do 3 groups yu daje yow nga ne pétition rek nga yóbbu pétition di wone pure ne man di na seen pétition bi if that was the only thing that lu tax ñu dajaloo pura kon seen dajaloo boobu noonu amul benn njëriñ ku di seen pétition bi you agree with me ne seen dajaloo boobu noonu amul benn njëriñ su fekkee loolu la space statement boobu lu ñu génnee foofu noonu loolu mooy seen pétition bi kon seen dajaloo bële amul njëriñ kenn rek mënoon na koo yóbbu mënoon nañ ko bindal pura email mënoon nañ ko bindal pura through their website mënoon nañ yóbbu nit foofu mënoon nañ ko even through the media can publish their petition nit da ngay def lu ñoo wax what we call the ideas they have there's perception the perception index of these people the young people Gala and the police how does Gala see the police and how does the police see Gala loolu is very important pour ñu bàyyi ko xel Gala bu ñëwee they have been confrontational Gala some first day it was confrontation dañ leen Banjul ñu arrest leen yóbbu leen But was this Gala?
No, it was Gala. It was Gala people. Don't move to Gala. Gala came into being because of a situation. Now, for this particular one, I don't think it is officially Gala's. This Pura issue. Yeah, they are there. It's Gala, Tim Gomsabopa, and Edward Francis Mo. Ñetti yi la. Ñi ñoo ote. Dama seen page yi nga dem seen individual living da nga ko gis. Li moo xew. If you read their press statement, you will see it. Ñii la. So another thing boo xam ne dañ ko war a bàyyi xel mooy man dama gëm ne su fekkee they believed Pura was wrong mënoon nañ use judicial review mënoon nañ joxe seen statement or their petition through more organized means direct hand delivering even suñu xamee sax lii dafay indi problème even we have delivery system nga yóbbu ko nga jox gaay yëpp mu fa emails yëpp mu fa this I believe people should go beyond like Lula war a génne protest law. I agree with the guest. Like for example, you ngeen togg waa Bundu yëpp amu leen ndox. That is a human rights thing. Ba xamante ne daf leen war a affect. You cannot sit and you want to go to the police to negotiate and all that. No. Boobu moom léegi and then I'm not sure any person will try any person for those type of issues. Waaye lii boo xamante ne mu nga ko jox Gara directly is a problem. You know. So dama gis tamit ne. Gala, we're going to discuss Gala later, right? No, just go ahead. Yeah, Gala. Well, very important. There is something that we have to take note of. I mean, previously what happened, some of us, previous day before all this coming out and so on. But let's be very, very mindful. Mungewa a judicial review and all those things. There is a system here which we have to be very, very careful too. This sometimes it's nothing. The lackadaisical nature of the system make the reactions. I'm going to before Gala again and then the assets for future which will they come. Yeah. Absolutely, they should come out. Section 220 of our Constitution. It asks you, Section 220, subsection F, asks you as a citizen's duty to expose, not only expose, but combat the misuse of funds. Yeah, that's good. That's good. Combat, that word combat. I'm going back to also Section 25, before I go to the Public Order Act. Sorry for this interjection. Yeah, long stories and we pick what it is. Yeah, it's okay. The repeal of this Public Order Act, especially Section 5 of it, I mean, I may agree. We have seen when it goes to Parliament, throw it out and so on. They could have even make it a better legislation whereby it can be a notification act. Yeah. But understand, this guy, if you every time want to say that you want to go to the police, this guy, let's have what it is. This guy, so in the flow, you may end up being under a police state. The police have to be deciding every time whether you're doing right or so. There are simple things. Today, if I am to write a petition against my MP, for whatever it is, or a mayor, an elected official, do I always have to go to the police also? That's one example, no. I do agree, Sulane Hengabi, there's a petition, wire through what they call electronic email, understand, for them to this thing. We know that they are not stupid people, those people, they know what they are doing. All what they need, sometimes you have to put pressure. Because of the system before nekala, this system is uneke di nelaw. Hamga lubari mo healthy tay. Now I an example back to Buguma Nyugena the pure thing at you know what it data. But the money that was squandered and misused under this Jammeh after forfeiture, because it's a state fund. Until today, they cannot tell us where is that money, to what account they have put it, and you know what was the audit report that has reported all those things. So people see that. So you mean the Jammeh assets? Yes, I'm just sorry. Yeah, but that was forfeited. Now it's all our assets. Yeah, I understand. It's our money now. I don't. Which account? Tell me what special account did they say that 700 million is lying now? What is the name of that account? And the people in Ghana, they are right to make sure that after this commission, the special committee sits on this issue for them to report and tell us where is that money. When did they use it to buy Haji something or anybody? But back to because we were at them. For important, as I just said, sometimes spontaneously,
xam nga dafa am li indi affaire bi rek xam nañ ne you know act with reasonability gis nga police enforcing and rules of engagement for the police it has to be reviewed taking into cognizance ne young people are coming out xam nga ñeneen ñi suñ xoolee galani the type of people no it's the cause that they are fighting for which is transparency and accountability escort them you meet them there. I mean, you came with a lot of police. I understand what you are saying. We all know the court processes. Anything law fi bugate, court process is very easy. But sometimes you go to court. And the cases in your wahni, mungi chang court, it takes you years before you get understand the remedy. Yes. So pour wala rek, you buy helne. I mean, sometimes we understand things become spontaneous because of pressure bi nekk suñ kaw because ñu ngi gis ne tey ñu ngi data ñëpp ñu ngi yaa sàcca data in a way ni ma ko buuma dugga ci lifini because soo duggee si business yi dafa nekk loo xam ne people see you like you're attacking the business here and there but Haji made a good insight about it but pour wax la rek I mean mun nañoo ko tey ok ñu ñaari nit rek jox ko petition it's not sometimes enough sometimes it's good for people to come understand even if they hold a placard. Back to the section 25 D, which says that we can peacefully assemble without arms. Yeah. It's very clear. That's correct. Wow. So the guy is where are these people armed? No, so that's yeah, you know, these are the things. So, my disagreement, I'm not against protest. No, sometimes I'm looking at the context itself. Yeah, the reasonability of what they did. So like the sections you have been mentioning, these are clear constitutional provisions. But if you go to the Supreme Court, the Supreme Court has already decided on this. Because if you go to the Constitution, section 127, it gives the Supreme Court the power to enforce and interpret the Constitution. So it has already interpreted this issue. The ECOWAS Court has already interpreted this issue. So now the fight should be, how do we get this law out of our law books? Yeah, repeal it. We always remember the Public Order Act only when we want to do protests. So it's like the urgency that applies in the protest, we don't do that urgency in advocacy. When we wanted to get the access to information law, the civil society, the GPU and all others work together and get the access to information. When we wanted to get the Anti-Corruption Act, the same thing happened. You know, civil society works. Civil society has the power. But Gambia civil society is weak. That's the problem. Yeah, so what are like... No, but I'm coming to the issue exactly about this issue. You know, in every issue, like, one to protest. One to protest. That is Gala's philosophy around what Gala has already shown people is one to street, one to in the street. But there are better ways of dealing with this. Galas, in fact, first, they should have a channel of communication with the government. If that fails, then you think about it. You cannot only jump and come to the street. Write to the government, petition them, make sure there's a channel of communication, and then that is one, to show that you are objective. That is one. Because it will open line for dialogue. Yeah, but let that be the responsibility of the government. Let me just qualify this, because it's very important that it's not that they always jump and protest. When you are protesting or doing anything like that, there is a cause and objective here. Tomorrow, if Gala was to protest for ID cards, it's justifiable. Imagine, example, right? Something may go wrong. And sometimes people don't have to wait. Understand? The channel of communication, Morton Manila, the engagement side is very important here. Like you mentioned, I agree. Government can build that relationship. Understand? That, let's say, a committee or a channel, if they want to say that, okay, if you see anything, anytime you want to come and protest, for instance, come out and, you know what I mean, talk to us. But not every time that they have to do that. Because, I mean, as I just say, you are always subjecting yourself to... Remember, authority resides with the people. Sometimes people have the right... I'll give you a perfect example. I'm not happy at the factory. I'm not happy at the hotel. I'm a hotel worker also. Do I have to wait, you understand, to say that I can do this thing? Let me just be clear here. There are certain things that will come and there will be future protests. Because the culture was not here. So sometimes understand where these people are coming from. The farmers today, they may not be happy.
today, because of their welfare, and they don't need, they may come and say that, okay, we are peacefully assembling to discuss our welfare. That's important. If I may add one. Go ahead. Let me just come. I will come So the idea of protest, anyone who dismisses, you don't know governance. You don't understand the word. So the random way of protest, that's a problem for you. And then secondly, you call yourself against looted asset. I'm coming to the idea. I wanted to bring other issues, but I understand Mr. Jai also has to speak. The idea of dialogue now, let me show you that. Gala came out, petitioned the government, asking the government to establish a committee for the National Assembly. They did so. They asked for the release of the list. They have released it, even though it's incomplete. The government, in fact, indicated in their press release it's incomplete because they don't have the other information. The National Assembly committee is working. You know, that is successful. It was done. That is dialogue. But how was it done? Yeah. No, how was that done? What leads to that? It's a protest. Of course. No, but the first one, you know, the first one, they went to Banjul. That is where they were arrested. Exactly. So that was, they could have, actually that petition could have been written and they request permit. If they are denied permit, they go to the High Court. You know better than all of us that the High Court can always. But why didn't the police? Yeah, just a question. Okay. I know, I agree. Yeah. Why didn't the police not engage them when they meet them at the arch and then talk to them nicely? What do you want? So, let me escort you to the various ministry that you want to deliver. You see, you have to take everything in context. First of all, what always brings the problem? I'm solo. Is it perception? Not only perception. Is it perception? No. The perception, and then the police, the reasonability of the police. And whose perception? Gala or the police? Gala is... no, it's the police perception. The problem is due to poor service delivery. Exactly. So the perception is two sides. You see the police as confrontational. No. And then they also see these people as radical. Yankuba, I just want to... that gap should be bridged. So that the police... Council, if I may interject with Yankuba. The TRC recommendation is for more trainings for the police. The National Human Rights Commission has been issuing advisory notes. Are they doing that? Security reform, is it that's the success? Issue. So now the civil society should post that. So that's why I'm telling you that dialogue, if dialogue is enhanced, and the trainings are done. And who has to call dialogue, Yankuba? Who has to call dialogue? If I'm aggrieved. Who has to call? Who is the bigger guy here? If I'm aggrieved, like for example, the transport union, they were aggrieved. They had a dialogue with the Ministry of Transport. You are hot, and you call for dialogue. The ministry invited. But they wrote. They wrote on their grievances. Let me come here. Exactly. Let me come that here. Is if you choice. Just sorry. Let me just make clear. Then you know what I'm right. As I say, it's your choice. Dialogue being called every time you had president is calling opposition dialogue and so on. Sometimes it doesn't bear any fruit. Let me say that. That's the real. Your young lady have very perception. And the police are always, you see what they did? They perceived these people as somehow put them in a circle of, you know what I mean? They are problem people. Look at the reason why they are out. Engage them on it. This is not my problem. This is not my problem. I will not go and defend them in courts. I may be wrong. Understand? So be careful. As I say, look, democracy then go to suhat. And you were talking about perception, but there is also a historical... No, why? See, dictatorship na nekon. Time Jammeh, they are to protest. No. What they go here for make sure they understand. If today Haji wants to deliver... But from 27th, then by yon. Because TRC recommendations are there. You know when the training of security act, Human Rights Commission. Nyana buy yon. It's politics. Okay. What type of politics? How's government? That is politics. I might agree with... You expect UDP to recommend the security reform? No, I just want to reference to some factors here in short. This is not dialogue, it's important. Because soon hehesa, for la ñoo mujjé dem. But limana wax ne that is why transparency is very important in governance.
because it builds trust Definitely. between the public 100%. and the public servants or on public institutions. Gis nga nguur bi foofu lañ manqué. Nga fooy waxee ne comme gala dañu waroon a binda, they have email. Xam nga ñun dañ demonstrate on Saturday. Balaa ñu demonstrate on Saturday, May 2025, April bu nguur bi commencé ñu joxe ID card bi Mauritania. We raise questions Exactly. about the legalities in a formal written format. Okay. Did they do anything? That was very good. Yeah, that was very good. In a formal way. So you see, where I'm that is very important. Let me come. From May up to August, so you told them, so na fekk mu tamé ñu noppi ba ñu submit a permit for procession. Sila you withdraw means you are a journalist, but you are not even privy to that this means are withdrawn. There's no personnel giving ID card outside now. You don't know it. No, I'm not even following that issue. No, but whether you are interested or not. Now, I mean, I'm not following that issue. Whether you are following or not, hadn't it was done, it would have been dropped in the public domain. Yeah, that's correct. You'll get the hint. Yeah. Why even the ministry themselves, the ministry, did not know that the GID, Gambia Immigration Department, then they nekkuñ di joxe ID card bi léegi ñëw nañ ñu ngi fi already we submitted our permit. You see the darkness in this government. Gis nga lëndëm bi si government bi. So lëndëm bi lan la moo waral diggante askan bi ak ñuy gouverne. Mooy ne ñàkk am gom bi ñàkk am trust bi. So ndaw ñi su ma waxee ne ndaw ñi they act in a matter of urgency. Mooy ne PURA did not communicate legitimately, did not communicate relevantly to the public with genuine justifiable reasons ne lii moo tax ñu ngay def lii soo defutee loolu nag ñii nag gomuñu ne ñun suñu apply permit at that instant stage xëy na duñu accepter permit bi. So they want to go by section 25, section 1B that our right to demonstrations of peacefully is guaranteed under the constitution. All right. Hanga madana fere Gambia. Hanga luta nguur bi I'll come back later. Hanga nguur bi luta mu ignore. Because they say the constitution is silent on the issuance of ID card outside. But the Nationality and Citizenship Act is clear on it. But that is a subsidiary law. The Public Order Act here is also a subsidiary law. Am I not right? Right. But why should you respect a law above a law? Right. Because your law be more favor, bale favor. So hanga mbir mi nguur bi moo war a def lu war. Su defee lu war hanga askan bi dinañ topp lu war. All right. So Yango just land. Citizenship and Nationality Act is an enactment from Parliament. All right, Mr. Suwane. It's not a constitution. Mr. Suwane, that's fine. Although the constitution said is subject to. jërëjëf léegi Yango ba yow It's subject to, but it's a subordinate law madame ci compared to the constitution. léegi bàyyi Yango mu jeexal madame ci duudu parce que time am la man fu may lifi ne rek ende bala ma ñëwaat si kanam mooy ne protest is a right 100%. ku ko oppose rek yow da nga nekk nit ko xamante ne xamuloo yëfi àdduna xamuloo démocratie xamuloo waaye the issue is man fu may xoolee mooy naka nga koy defee how do you start it because xam nga ne first thing the law is not in your favor fu mu nekk nii right now because all the time the light here you take like 72 hours nga waste your time because ma jox la example these boys. But that's good about abuse. Yeah, I'm coming. That's what I'm telling you. So I'm trying to. They anticipated that. Gis nga sometimes Yankuba understand one thing. Nekku nañi xamuñu ni they knew the law. They knew that. They work on it. Gis nga let's be this thing. Don't look at things like okay, that. dinañ ñëw ci mbiru arrest bi ak yooyu noonu ak bail bi ak okay. So please allow him to land. I'm looking at objectivity. That's why my angle is. Objectivity is youth, for example, dañ leen joxoon bail ñu bañ. Why the same bail lañ jël. dinañ ñëw ci loolu same condition. Well, anyway, man fu may wax rek mooy they have a reason for that. Yes. su ñëwee ci loolu after you give us the reason. I don't disagree with their reason. Waaye lu ma lay wax nii mooy protest. Your process being a process. Exactly, the process. But the trust has already broke that process. Because that's fine. And that's why I'm talking about the perception. That's fine, young. You see now. Yes, I can now connect the perception you are talking about. I'm talking about perception. The perception you have about the government and the perception of the security have about you and the perception the government have about you. These are the perceptions we should eliminate. And the TRC recommendations is what we should actually push
to end this. To be implemented, yes. All right. That should be the advocacy. I agree on that side. All right, thank you. Thank you. All right, Mr. Dia, ma ñëw ci yow question bi ma leen laaj laa lay laaj da mooy mbir protest bi bon mbiru Public Order Act xam nga nit ñi yàgg nañ di wax ci loolu di jàpp ne loi la boo xam ne baaxul dañ ko fi war a jëlee ak yooyu noonu yëpp su ko defee ku bëgg a génn protest ci jàmm nga mën koo def tey nan ngay jàngatee mbir yi ak situation bi nga xam ne xewoon na bañ jàpp fi yenn ci yut dinañ ñëw ci mbiru jàpp beeg bàyyi beeg béel beeg yooyu noonu yëpp but li ko jiitu ak tamit mbiru Public Order Act bi yow ban jàngat nga ci am. jërëjëf Garmi Public Order Act bi am na ñoo xam ne si ñun moo ñu mag dañ juddu fekk ko fi waaye ndax lii xew tey mu doon xew si jamono yooyu déedéet kon problème la du problème lu tax ma ne du problème loi dëkk bi mooy loi dëkk bi unless and until ñu change ko mooy li fi ne waaye ndax boobu rek mooy loi déedéet na lawyer Assan Martin leeral na ko fii Haji wax na ko Yankuba wax na ko am na yeneen section soo xam ne provide na provision léegi su loi bi waxee lii bi ne la lii bi ne la lii dëkk la luy intérêt yi ñëpp loolu la ñoo jiital léegi dañ la dee wax ne let the small loss take place to avoid a bigger loss yaaxu bu ndaw léegi du ñàkk waaye li moo sàmma mooy luy njëriñ ñëpp man problème bi fu ma ko gisee mooy service delivery suñ amee luñ bëgga wala ñu def lu war di ko li xew ni yëpp du xew en mbiri telecoms dafa transition analog lañ fi amoon time boobu lu bari ñeneen ñi liñ yaakaaroon benn nga am téléphone sa kër léegi soo amee call sa néebo next kër bi seen téléphone number ngay joxe call ma si number bi suñ koolee dama laajte gar mi ñu ne la hold on ñu dem ne la gar mi kaay uyu call nga dem wax sa soxla nga teg affaire yi moo commencé di dox bañ am ay téléphone booth ala yu bari soo leen ko waxee tey daa ne téléphone booth because fekkee wuñ ko nekkuñ si jamono boobu mooy lan bi ñoo rang ci mbedda yi di xaar call sa su bari sax ma ne gaawal waay yëpp issue la ba ñëw ci analog système bi nga xam ne few privileged people office yi yenn kër ñoo amoon access to that because of seeraayam ba GSM ñëw dugga si foofu la affaire yi ibee ko waaye at the time tam sim card man suma Gamcel line $500 laa ko jënde soo munta am daare ñeneen ñi ñu ngi ko doon jaay on the sidelines ma jënda dem jaayaat 700 am nañu jëndee line ba $1,000 soo ko waxee di ne ko man suma sim card bi $1,000 na la yow xanaa lan moo la jot waaye competition moo ibi bunta Africell ñëw wàccee ko to $300 Qcell bi mu ñëwee $300 Comium mooy di game changer moo ñëw jaaye sim card $50 and Comium moo fi njëkk a isi free midnight calls time boobu Gambia ko amutoon Comium line bari wutoon de because lu tax service delivery bi nit ñi ñu ngi ko doon enjoy taa yooyu doo dégg kenn kuy protest wala leneen parce que li nga soxla yaa ngi koo am waaye jamono dox na nag yow sa network you keep expanding di ut more customers mu ngi laa isil xaalis but ndax upgrade nga sa boppa pour nga am di capacity pour host ñooñu ñëpp fa la challenge si dooree da ngaa nekk si diggi dëkk bi doo am network Pura coming into being ndax Pura ñu ngi doon regulate pour gis ne di customer ñu ngi koo protect su amee tam néew na de yàgg nañ di ko fi jooy waaye fast forward issue bu nekk ni ak li xew mun naa laa wax ne Pura engage nañ di GSM companies ci gàttal ne dem leen toog ngeen waxtaan nañ ñu ñëw liñ isi teg ko Pura gis ne mënuñoo déggoo ñoom yi neen seen biir ñu ne nañ delluwaat ñu defar li Pura génnee nii du ñoom ñoo ko decide si GSM companies yi la jógee mistake bi am mooy Pura daf leen waroon a bàyyi ñoom ñu publish ko ndikoon protest bi suy am dañoo dem Qcell o Africell wala Comium ñii protest ñu dem protest yi gaay waaye li happen ñoom dañ jël li GSM company si agri loolu lañ publish so fekk Pura ñoo ko publish nag nit ñi dañoo dem si Pura en problème am na waaw mooy ne benn data dafa seer ñoom ñoo ñëw competition promotion whatever ñu wàññi ko ba ñu bari di ko afford am lum affect am mooy quality because dem na everybody is accessing internet ñeena ñu speed bu ñu doon am amatuñ ko so both sides kii gis na li ko njëriñ kële am na li ko affect waaye the importance of telecom lañ war a seet si suñ wàllu education dafa important si suñ wàllu research dafa important
ci wàllu wér-gu-yaram dafa important even si security mbiri intelligence dafa important even suñ économie bi dafa soxla telecommunication so suñ demee ba di am issue si yooyu price yi tarif si yokku and the quality is bad is going to affect the country itself and ñeneen ñi dem nañ du ma ne basic right la waaye it's a need tey ñeneen ñi mënuñoo dem 24 hours without access to internet so soo ko seeralee in a way boo xam ne I cannot afford it ana benefit bi foofu la issue bi dooree so coming back to li xew and arrest bi yëpp man soo ma laajee service delivery is a problem moo tax nit ñi génna suñ amoon luñ bugga yomba na quality bi baax na kenn du dem pour nobody will protest loolu we all have to agree on that waaye foofu la problème bi njëkkee en nit ñi génna ne léegi génna bi nekkuñ ci police state lawyer Assan Martin wax na ko fi and it's not an autocratic rule am na li ñoo def nii di si coow yëpp soo demee yeneen dëkk yi du fa xew parce que mayewuñ ko waaye it's a democratic state loolu lañ wax ñu ne Gambia mu ngi si démocratie dafa am lum àndal dafa am lum omba dafa am lum laaj soo ko buggee tere nga aaye ko ten seetalaat ban façon démocratie nga am it's not a direct rule system yii li nga war a njëkk a understand mooy man ban façon governance system laa amee partners yi fee ñëw di la jox loans and grants the organized trainings and all this ñun ñëpp dañoo dem workshop dañoo attend stakeholder meetings liñ fa wane ne mooy sa right liñ la war a def ak yi is that happening loolu becomes a challenge it becomes a question mark gis nga ñu ngay wax about TRRC the recommendation security sector reform dafa am luñ soxla tey soo demee dëkk yu bari ñu ngi koo implement ñun suñ police force bi or security service bi laa wax in general dafa am luñ soxla you go to other countries for instance dañ am police academy man dama góom ne we need that or a police college whatever luñ ko mun a ooyee because pour nga nekk security responsibility bi is high you need higher education boobu daf laa mun a dimbale ci fànna yu bari in so many fields yoo xam ne loolu moo laa dimbale and in that higher education moo laa mun a ibil bunta for specialized training ak certification loo xam ne yenn façon mbir luñ laa jàngal lu tax ñu di la ko jàngal yow man duma ko jàngal yow yaay sol uniform and in nga sol uniform sa responsibility la pour nga protect lives and property loolu doo ko munta def soo amul yenn specialized training si it's not possible léegi after the specialized trainings yi nga am luñ expect ci yow pour nga wane ko mooy strong leadership skills waaye yii yëpp jël ko into context bala maa ñëw into another one liñ gis vidéo yi portrait ko even doo nekkuñ ci ground bi mooy ne obstructuñ trafic suñ ko defee sax police bi war nañ leen wax ne leen wàcce leen yoon bi la trafic flow lan ngeen bugga dañ ñëw pour protest pura tam dañ am responsibility ay nit ñoo ñëw foga sa bunta public institution la public office la doo tang xam lu public bi lu tax ñu laa fay salary ñooñu ñoo ñëw ne dañ amee complaint kaay nga jël that petition liñ la ci munti wax you should look for a win-win situation waaye police bi defut loolu because in the first place lan la saar wax mu ne we're not here to negotiate loolu dafa escalate tension soo negotiate dialogue bu ñoo wax how is it going to happen do happen waaye lan yow da nga ñëw nga ne command la order la yow you are not here to negotiate seen tànka mooy ne nañ disperse waaye ndax constitution allowed loolu of course allow na ko it's not only the public order at moo fi nekk loi and lu bari loo xam ne sa right la constitution bi moo la ko may because it's a democratic country soo ko buggee aaye nit ki lu ñu war a seetaat la ok yaa ngi explain wane ne li ngeen dajalew fi is illegal is not lawful nit ki ne la we are legal and we are lawful nga ne get him arrested yëpp we seeing it kañ lañ toolu foofu get him arrested yow yaa joxe that command and arrest boobu lan la liitu ñu yóbbu leen to the police stations man jóg naa ànd ak Dabakh Mali ñu dem ba côté police station now the police is not our enemy dëgg la buñ fa demee ñu ngi waxtaan cracking joke with the police ku leen isil lekka jox nañ leen lu lekka even xaalis yu ñu leen naa jox police bi ñu ngi leen koo dencal so enmity nekkut fa man duma gis police bi as a problème dem nañ ko to police station ñi fa nekk dañ dem fekka ñu dugal leen sax ñu appel ñu génnee leen ñu ne ñu may nañ leen 5 minutes waxtaan nañ even police yi ñu ngee ree ba am na police officer bu fa nekk ñu ne sister diw la bëgguma name ay names koo xam ne bokk na si ñun jàppa sister am is a police officer di issue mooy ñuñ fa jàppa exemple ñun mi fa dem seeti leen xam nga police yi xam nga kiñ dugal seel what do you do Gambia moo toolu foofu ñun ñëpp a xamante ñun ñëpp a bokka doo mun a jël sides at the end of the day you want to see what is right lu jaar yoon
now from there nga yóbbu leen court deny nga leen bail waaw dañ war a nangu conditional bail mu ne la man on conditional bail laa bëgg waaye at the end of the day ñun buñ demee mile 2 ñi police yi jox bail ñi bañ conditional bail ñëpp lañ yóbbu mile 2 they did not deserve to go to mile 2 man soo ma laajee suma gis-gis this is a trivial issue luñ mënoon a solve la win-win situation ku nekk ñibbi jëkka bi am dal moo am jaama ñun peace lañ bëgga jaami réew mi moo ñu soxal waaye nañ def loo xam ne du la gaañ du ma gaañ bàyyi leen tali bi jëlal juróomi nit ñetti nit nañ dem ngeen yóbbu seen pétition joxe ngeen ko léegi jeex na tasaaroo leen ngeen dem ñibbi fuñ toolu nii yëpp tey duñ fa doon tool moo tax di third thing police bi dafa soxla a strong leadership skills mu wane ko mu demonstrate ko not nga ñoo jaay authority du ma négociate ku def li arrest ko yóbbu ko it is not a police state kenn amut weapon kenn jëlut xeer Yahya Palace or anything obstructing traffic léegi-léegi nañ xool what is available the situation fan la tool gis nga police command bi su la ne demal nga disperse leen waxut ne demal ñàpp seen kaw yu bari yu negotiate with them pour gis jaama am yow police bi loolu moo la gënal ñoom lu ñoo nekk di escort dem ko tear gas ay ku am doom gas nañ ko ñi dem nañ Red Cross ñi dem nañ la it could have been avoided from that spot suñu allow woon that petition ñu joxe ko waxtaan ak ñoom you are not negotiating yow as a police officer ñooñu they are your brothers and sisters da nga leen war a jox advice da nga leen war a gaat ba jaama mu sax the fourth thing fi ma waxee mooy commitment to community policing dafa war a bari waaye lii yëpp dinañ ko mun a boolee ne suñ amee those skills tuddee ko community policing the community moo génn out there yow soo buggee ñëw nga jaay doole ëppa doole ba sport problème dafa am and problème bi su escalaté ñëpp la moo affect it could cause an economic standstill mun naa create chaos si dëkka at the end of the day everybody suffers or a large chunk of the population dañoo soona so lu bari in the beginning nga ko régulate régler ko mu nekk a win-win situation for the security for the civilian magistrates yi duñ si soona lawyer yi duñ si soona mile to tension bi fa nekk moto yi nit ñi du lii yëpp du doon am man soo ma laajee it could have been avoided and as security waruloo feel paranoia or nga overreact getting emotional yenn statement sa waruloo ko wax publicly and dama dee wax ma ne lépp lu génn ci internet bi àddina yëpp moo ci am access and ndax lii is the quality of policing buñ am fii no police can do better ñun xam nañ di leadership ku mel ni Pathé Jallow du ma ko dee praise waaye dama gis ni mu dee defee the last protest at Westfield he was there with all his rank he was in the midst of the crowd lii lañ bugg a gis in the police this is quality policy community policing if they are not your enemy da nga ko war a wane practically and nga gis ne you have to live in harmony with them nga guide leen ñu def lu war ku nekk ñibbi jaamane ñooy ci biir dëkk bi this is what we want and this is what we want to advocate for not ëppa doole bos bot o yow yaa sol uniforme man soluma uniforme mun nga maa tontu nu mu la neexee mun nga maa jox any statement defal lii nga war a def no I don't think ne that is the Gambia we want fooguma ne façon dëkk boobu lañ bugg a bil because am na yu nga def when you provoke people dafa ñëw mu jur leneen ñun man bokk naa si ñu dem mile 2 even at the bunta bi foofu nu ñu treaté I wasn't happy waaye du ma react like other people to the extent nga ne nit ki dafa war a isi identification mu jox la ID card boo xam ne expired nga ne doo ko accept seriously a senior officer I think the director moo ñëw génn mu ne leen they have to accept it because the ultimate goal mooy identification ngay ut whether dafa expire or not dañ bëgg a xam yow yaay kan so these are issues yoo xam ne waruta nekk problème even nit ñi going into mile 2 waaye is as if yow ñi ñëw mile 2 sax loolu neexu la bëgguloo pour ñu dugga fa léegi-léegi sa yaa ngi téye nit ki ID card am pour nga oo ko mu dugga ko nga ne non pour mu dugga si biir yow yaay decide sometimes sax nga sip ko ñeneen ñu ne man yaaga naa fi ñi nga oo nii yëpp fii lañ ma fekka so these are issues yoo xam ne lu ñu war a réguler because foofu nit ñi mënoon nañoo mer dar si ko sécurité bi mu ñëw jur leneen so professionalism in your job as a security service xam ne always in mind da nga war a protect life da nga war a protect property lii moo war a nekk sa number one priority so anything luy create chaos or tension yow as a security da nga ko war a avoid moo tax ma ne foofu laa bëgg a daanele am nañ police intervention unit man dama ne nañ create a prevention unit pour man it's more gën daan nga xaar ba dara xew den nga interview let's try to prevent crime chaos or problem or protest soo bëggut protest nañ def luy tax protest du am man this is my belief and daf ñoo mën a nekkal njëriñ ñun ñëpp ñu am jaama ci Gambia this is not about politics waaye ñëpp
soo bokkut ak moom xam nga ko oo danga ko jege Gambia noonu la tuutee moo tax compare ko ak beneen dëkk will be making a mistake. All right. Lawyer. Okay. No problem. Conflict resolutions, especially with a lot of NIA police officers, fire officers, back then around 2004. The language that he's saying, service delivery. Police, we are in the 21st century. There used to be what they call the field force, the police force. Now it's what? The police service. It's very important for people to know that the jamono daf dey dem te da nga am pour change the rules of engagement bi xam nga wax na fi affaire perception xam nga dem nga be gis ñeneen ñi galala so xam nga li ma la they are coming out protest. Don't do that. Engage them. One, meaning that man gis naa nataali xam nga du sam mu doon jël very important points which is nga gis video evidence ak yooyu mu ngi mention gis naa foo xam ne the pro nakalati PRO of Gala nakala tudati Saibu, he's hugging with a police officer. Don't worry, just continue. Yeah, understand that? He was hugging a police officer in the first protest. Gis nañ ñoo xam ne they went out to make sure they give water to the police officers. Just to tell you that the civility has to come. In Europe, for instance, ñun waxuñ ne fan yu mel nag living and so on. A police officer usually dafa ñëw with civility. That is one reason. Waxuma ne doo ñëw first mooy the last resort. Wow, you know, reasonable ones, but first, let it be the last resort. Ñoo engage them. Even if they come, they didn't have like section 25D says. You have a right even to peace demonstrations. Sa ñeneen ñi xam nga ñi def ko fa yokka xam nga dafa am lu nga xam ne dafa am solo torop mooy ne rek nañ bàyyi xel ne I mean buñ dafa am situation bu nekk ni nga ko dee takkulee te I do agree ne léegi if you are the bigger guy, you see these people, this thing, always say to them, well, if you want this thing, understand, come to us, let's engage. More important than because somehow people see the motives of the police. That was the problem because then got on for it. Ñu ñëw léegi si biñ arresté yu ci ba noppi. Nga arresté nañ leen yóbbu leen ci. Yeah, go ahead. Yeah, okay. Okay, no problem. Just 2 minutes. Send press release. We have what you call the Gambia Commission, this thing, the Consumer Protection. Yeah. GCC. Yeah. That body wrote condemning the decision of Pura. Can you imagine? Pura is an agency of the state. That organization, Consumer Protection, also is an agency of the state. So you see that, for me, in your own view, was this like, does this not tell you that it was not a decision from the top or government, but it's a Pura decision, and that you could have easily overturned it by petitioning the president, petitioning going to even the Consumer Protection to complain that this has happened, and these people in fact don't have the right. Consumer Protection actually came up on their own and wrote this. So I think, for me, how do we push as Gambians? TRRC recommendation. Nyara Gambians know read TRRC recommendations. TRRC recommendations address all the security things. Low and hogging, these things. The mindset will have changed completely. The government now, budget is coming to be discussed. Right now, we're going to discuss budget of the country. As Gambians, civil society, everyone should be interested in what has been allocated for the transitional justice, as well as training of security. That training is wow. So I just want to ask you, the question is, do you think, like, the idea of the government setting up that committee, there's a new committee established. Yes, and then also the counter press release by the Consumer Protection. Is that not progressive? Well, it's progressive, but what brought that, all that? I mean, well, government now is taking steps. I mean, always push, they'll do something. So mom like so always buy help. Ten you push
bul dem too much with confrontation. Like comme nga baal ma sax fii bëgg naa ñëw maybe correction la sorry Yankuba xaw ma correction la ku si neex mu answer ko est-ce que tamit government bi du moo dee provoke citizens yi moo tax ñu dee fippu di def protest moo xam ni ñu ko waxee unlawful protest wala lawful protest whatever man ñëw ma fi pour interpret anything but just pour ask question est-ce que du government bi tamit ñoo dee provoke the citizen like citizens yi dañ day ñaxtu through Facebook citizen dañ day ñaxtu call si programme si citizen dañ day ñaxtu ci fépp fu ñu mën a ñaxtoo comme pour call parce que ñaxtu foog naa du génn rek dem si mbedd bi waaye am na yeneen yoon yu ñu koo defee foog naa citizen sam yàgg nañ di jaar ci yooyu di call ci shows yi di ñëw ci télé yi di wax di dem ci radio yi di wax ba dafa mel ni government bi moom lii la xam ndax gisuñ gala bi mu defee lii special select committee juddu na président bi adresse na nation bi bi ñu waxaatee mbiri protest bi tamit gis nañ ne high level committee set up nañ ko pour lu jëmaat ci mbiru puura nañ la ñu réguler li nga xam ne mooy tarif yi ak yooyu est-ce que tamit duñ toog ne kon government bi moom lu mu xam mooy upp maanaam la ñu wax ne upp baax na si laax bu tàng loolu mooy policy mooy stratégie bi gis nga kaay ma wax la leena I mean because government bi to be honest dafa nekk di nelaw and he knows what I'm trying to say here expectation from 2016 is too high nekkaatuñ ci démocratie bi ñu nekkoon before right now people mooy wax the state of urgency kii wax na ko time and time again hey Garmi nit toog 4 months ñeneen ñi 1 year duñ am ndox ay kololi ay lifi nii nit ñi ñu ngi root si booxooli nit ñi ñu ngi jóg suba dama la bëgg a jox rek te government bi mu ngi koo dégga te defu ci dara dafa amoon loolu sax ba pare de su yàggee dafa nit ñi dañoo bippu xam nga li xew mooy gis nga I understand where you talking about we all respect procedure organizational channels yi understand nga institutions and so on but institutions has to govern effectively and efficiently if they don't public bi you have the citizens duty and rights as I tell you gis nga buñ mislead this thing ne every time dañ war a dem xam nga dafa am culture buñ fi am mooy the masla culture how many money has been squandered here unaccountable dafa bari nañ waxante dégga covid wars and so on and so forth dem nga ba léegi Yankuba yow sa suuf me and you we are all here as Gambians sometimes the sand that we are here is under a private hand yoo xam ne foreign bodies ñoo ko amee di ko jaay yow Gambian bi nekkuloo di ci benefit whose problem is it? This is public bi ñu ngi toog ñu ngi seetaan loolu so don't be surprised when people said hey Barrow President Barrow ak sa government stop leen lii review leen licence yooyu noonu sometimes they just say hey engineer la dorong ibe diamoo la dorong waa bàyyi leen gars yi ñu wax dañoo wax nii rek benn fan ñaari fan rek jeex na culture boobu nag ñii dañ gis loolu mooy ne government sometimes da nga am pour act preso leen because seetal suñuy bugguma dugga si fi deny of bail they have a reason to say that look we went for a purpose and we want to see that purpose something done moo tax mu ñoo dem rek nooyal nga ne leen this thing and let the police quickly the strategy that, for instance, we are going to make sure we beef the policing and change the guards, the old this thing, and take it easy here. This is a democracy. A democracy, it has to be guided, it has to be shaped, and it's not authority that controls democracy. You're an institution, work with it. But sa question bi si boobu laay ñëw mooy léegi dañoo ñëw ci bi ñu leen jàppee ba yëpp xew xam nga ñu doon waxi bail but dañ gis ne ñoom ñi nga xam ne jàpp leen yuut si dañ bañ bail mooy naam lu ñu bëggoon mooy bail boo xam ne du ànd ak lu ñu teg foofu dara maanaam dañ bëggoon ñu bail leen unconditional yi maanaam duñ fa teg naan ay dafay am condition ak yooyu noonu so ñu ñëwaat gis ne tey bàyyi nañ leen but dañ leen bail dafa mel ni bail bu ñu doon bañ moom lañ nangu am na nag ñu nekk di wax xëy na yow mi nga xam ne looyaay nga di nga xam lan moo wutee ñoom ñu bañoon bail ci police bi waaye ñu nangu ko ci code bi so yooyu tamit ba ak force lu jiitu balaa bail bi ñu gis ñu indi leen ci Kanifing magistrate court judge bi mu dogal wala magistrate mu dogal pour ñu remand leen fi nga xam mu dinaa leen bail ñu remand leen fi nga xam ne mooy mile 2 ñu wax ne ba on the 4th wala 5th of September pour ñu hear li nga xam ne mooy case bi ak but all of a sudden ñu toog rek ñu announce ne tey la loolu yëpp bëgg naa yow xëy na nga dikk ci ndax am nga ci xam-xam yes lu am solo ngoog because how things transpired li xew la gis nga they have a reason xam nga nekkut ne gis nga objective mooy dañ génn pour make sure pure review gis nga petition man always da ngaa look at what was the reason dañ bëgg suñu institution yi effective and change and some of us don't know some people don't know that there is an underlying interest
of these providers that leads to all these things. am na ñoo xam ne ñu ngi toog State House, they are defending interests of certain businessmen. We don't want to talk but come back to the legal issues that you've touched. We went to visit them after their first arrest and so on. Police offered them a police bail. I'm got 2 stages of bail more police bail at a court's bail. xam nga dafa am luñ notice ñun ñu bari ñun xam nañ loolu ci loi bi especially police yi. They may grant you a police bail and frustrate you. te ñii moom laa wax nii de nañ bàyyi xel de ñii dañ jóg pour affaire dëkk te duñ cuune tamit de they are not doing this thing de nekku ne anything man dama believe in reform and nekku ne dama support I'm an invitee to them nekku ne I'm an official gala member or anything like that because some of us we are here as the activists to make sure we defend whatever we feel is good. So guy being then define RSA, there was a reason for that. They have their own reason. I went and said, look, there is a police bail here. They say that, okay, but one thing we fear, that we've been granted bail and frustration that they am telolu man hamna ko nit ñu bari because a lot of people comes to our chambers, offices, di ñu wax, understand nga, ñu ma wax my report and so on. A strategy is there which they don't want to go by. Again, sa bail, someone nañ la grande bail, te sëñ na a sortie amut, nobody comes for you. But you feel like, I want to make sure I explain myself in the courts better. For instance, that is one reason for them. Because gis nañ ne, courts bail, xëy na boobu mooy gën. Because police bail, mun nañ la wax every 48 hours ñëwal, so ñëwee ñu toog loola 8 o'clock, the 4 o'clock. It's a frustration, and that attitude has to change. The police needs reform. This policing, we have to reform it. Not only TRC recommendations. Yes, they are part of the police reform. But generally, let's advise. The Gambia needs an executive reform, police reform agenda that we need totally in Gambia. Total. So in sectors, yep. Look at what is happening in immigration. It's all mess. Because of AMULO reform. They make recommendations. When was the TRC closed? Almost this thing. But where are the reforms? Everything. Who is going to do the reform? The public or the government? It's the government. No, let's be realistic here. These are the farm government. This is not first government be. So jogu dilem press on nothing is going to happen. Then you need to find to hali say fee. Sometimes you go a minister, a permanent secretary, 2-3 ministers of a department. Yep, then you took again. Where are they going? And they won't tell you anything that is happening. Publicly, when they got frustrated, this is what is happening. So government must take notice. And it's not about you confront them every time. But to your point, Gambi, some of them say that they are not going to take bail. And bail was open, and some 2-3 took it, like what Dudu was saying. They took their bail. But even though when they come to the court again, you're going to take passively because you have the instructions we're giving. It's clear. This magistrate is totally out of order. This decision. It's not right. To write a bail order for Hamne, the defense made an application for bail. And the prosecution did not oppose bail. So it's up to now to the court's discretion. Do you know that the court is out there to defend liberty? 100%. So why should you take these people from there to say that 2 weeks to write one line, one sentence that I grant you bail or I refuse you bail? This was a total punishment. Let's be clear here. So these are injustices you're having. You go ahead. Tell me guy muitu. Because educate them. Because the injustice, any magistrate would talk the behavior like that in future. I don't want any judge to be behaving like that. Because you remember during the Jammeh days, an example, everything they say that instructions are given, understand, I don't want to go to that living. But we have to be very careful. This is a magistrate who they see at some point, instructions were given. Because so many even if it's more than punishment, 2 weeks, just to write a mere law, always the court's tradition, most of these things. I don't say you cannot suspend orders, but there you can say, hey, listen, these people have already this thing, let me just grant them. When you grant bail, it's not the person is free. He is coming back at the date that you want him to reappear in the courts.
So it shouldn't have been a problem. So people see that there is a punishment strategy there. So we have to be very careful. As I said, no, ñun fi tal. No, ñun waxuñ kenn dem tal. Waxuñ Gala they are responsible. They are very smart people. They know what they are doing. Send pila more meaty, see government be. Gala li ñoo call for more meaty, see government be. Be transparent, and which is everybody's right. Hey, the next president or the next government, if you don't, again, you will face the same sequence. Dañ tollu foo xam ne duñ fi may Haji mu nekk président muy dem di nelaw ak yooyu. No. Be transparent. Sometimes ministers are late in terms of, we are delivering all their services, and it's deliberate. So it's in essence now, guys then refuse bail, then jëlutoon bail. Now they go to the court, like I explained. We were expecting on that very day again, ne legi bail application be make nañ ko by the defense, prosecution be never opposed. So key what I've been that binut. So mujel guy nañ them talk for another 2 weeks or 10 days in this. So which was definitely uncalled for. So mota bi guy ñëwé legi ñu file out another motion. Understand nga today again understand nga grant guy bail. But back to it. I mean, let's be careful. What is happening? Change decision be like pour xarlo len ba on the 5th or 4th September. Well, guy joxat nañ ko instruction. Xam nga ñun xam nañ game bi nim day démé. Gis nga man dama dé wax léna gis nga ñun li nekkul ne dañ ci ñëw tay rek di gis. And let us not look things at the surface. Dafa amone li fi nekkoon. Yo xamone nga lolu. Ñena ñi dañ ragalon sax, yena judges yi, yena magistrates yi and so on. Ñu ñëw fi bañ ñu Gambianize this thing. And this man said it here. A lot of cases are now filed, and we expect all the judges to use their discretion. We expect them, all of them, we believe in the independence of the judiciary, which is very important. Corner. So legi suñ demee ba nga xam ne this man guy yu bari profile nañ xam nañ ne understand nga there is a wicked something loo xam ne bëgguñ fee waye, but at the end of the day I mean dañ leen legi jugaan dañ leen bail. Again now what the charges will go on, and maybe they will have to reappear kañ la ñoo ñëwaat to court. But lima buga wa the state of our even the cells and certain times, okay, the police, like Dudu said, nice, but again there should be a total reform. Government be yena cells yi ak yena places yi gis nga garmi expectation was very high, and people now when they frustrated xam nga yi yëpp mooy lifin, but ñi génne wuñ ak arms, génne wuñ ak even your frustration whatever it is génno fii bi fi jigéen ñi frustrated ndox bi président bi génne fii bundu dañ génne seen paan yi ak seen yooyu. You know what I mean? Yeah, that was it. Defoon naa léegi am nañ ndox just léegi lan mooy ma doog a dem si ñoom xaaj yi because xëy na am na ñu bëgg a xam waaye ñu ak dafa am different maybe xëy na bail bi nga xam ne mooy si code bi comme yaa ngi koy wax xëy na bële dañ lay frustrate maybe code bi fekk waruloo dem hearing amutu rek doo dem doo report fen wala ba tey reporting dafa am ak yooyu bot am na ñoo xam ne moom accès woon nañ police bail waaw ba léegi ñu ñëw si code bi yaa code bi su dee daf leen a deny bail code xam nga amul lu munut waaw mun naa wax ne gars yi mu demaat waaye xam nga kii léemaan bi ni mu ko gisee comme li ma wax noonu xam nga li ma wax nii xam nga léemaan bi mooy ne ñii dañ leen joxoon bail te yow nga ne ñii because joxoon nga leen bail te ñooñu jël nañ bail so yow gi léegi ñëwaat xam nga li ma léemaan boot koot moom amul lu mu munut te foofu lañ war a ragalee xaaral ma ñëw wa lii moo gën a am solo President Adama Barrow they cannot use the courts to control the dictatorship lii moo amoon dama la bëgg a wax lu clear fii ñun we were practicing here highly before we take off from here for some reason dafa am loo xam ne understand nga so you say court did not Gambians yi dafa passé because boys yi not only boys yi let me say this and I believe that all the youths should start in solidarity it's unjust for anybody to think of the court gis nga dafa métti ba métti ñun xam nañ court si ni moo doxee don't try to use the courts as a tool for punishment. The court should be the last resort. Sa liberty dafa important. Waxuma ne ñu free leen ku fi dem wrong. Understand nga li ma wax nii am na ñu dee dem wrong fii understand nga ñu jàppaleen ñu ngi def something wrong taal nañ toj nañ wala dara understand nga yes they've gone wrong. I'm not saying in life everybody can xam nga crime can come but the most important thing mooy comme xam nga because government man maa la appoint. Understand nga so dama bugga nga defal ma lii
so loolu is very important man not ko aw all right so léegi ma jeexal moom si benn question léegi bu ñu demee ba foog naa kañ lañu wax ne sax lañoo defaat hearing pour code bi because léegi bu ñu demee ba foofu si cappaandaw ndax expect nga xëy na charge suñu leen teg magistrate bi àttee ndax am na daan yoo xam ne ñii mën nañ koo kii ni ñu koy waxee sax mën nañ koo dund maanaam ñu toog mu yàgg magistrate bi ne lii ak lii lañ leen daan ndax mën ngaa expect ne ñii ñu war a delluwaat mooy tout wala xëy na loolu non suñu eggee foofu dañ leen a àtte waaw su fekkee ne ñu ne am nañ firnde evidence yoon daan na leen then ñu ne okay this thing but again like I just say I mean firnde dafa war a leer ñun waxuñ this thing dafa war a leer because again I try to avoid problems and then there are some things mooy kii ñu ngi ko doon wax ay seen code not only da nga war a nekk di punish there is all they call dama laa joon exemple tey ñun man suma toogoon sax ma gis xaaji mu def wrong waxuma ne gars yi dañ def wrong de and I am definitely nee ne what they were going for man ama gis ne the right to petition that's a fundamental right boo xam ne suñ ko foyantoo fii nit ki dafa toog foofu rek understand nga li ma wax du effective governance du effective comme yow li nga lifin nii tey ñu ngi wax recommendation waaye mu ngi tege foofu rek how do you push that recommendation we have to be very very careful so fundamentally back to li nga laajte noonu court moom su eegee foofu noonu dañ leen jox date on the 4th if they are to come back and you know meet this thing des na si prosecution bi mun naa wax ne hey understand nga ndax man firnde yu ma am evidence yu ma am is sufficient enough for me to prove a case su ko neexee mu continue with the prosecution su ko neexee tamit mu xool am na doole noole prosecution mu xool ne léegi sax lii understand nga li ma wax ne indi naa ko fii jarul man ma pashu ko understand nga but after that su dee def ko pashu mooy dafa continuer di aate dafa dem si diir den aate mun a am dogal mun a am so su fekkee ne dogal am na liñ fa fekka dis thing but liñ war a wax rek mooy pour ma daaneel mooy let's be careful here because not only this thing de dafa am tamit yenn motifs yoo xam ne ñu bari calculer nañ ko si xam nga su ma la xoolee Garmi ne Garmi problème la understand nga li ma wax nii te fekkat mënuma am firnde yi dinaa forcer lu nekk tamit te we have to be very very careful and I say the most important as you just say engagement and communication is very important this is a point boo xam ne government you have to work with two things voice of reasons and common sense in this 21st century. Yang mbiru bail bi am yu wax ne because of gis naa ñenn ñoo xam ne ñu ngi criticize ñu protesters yi wala ñu jàppoon ne waaye ñu reject police bail accept court bail am na nag ñoo xam ne ñoom ñi ngi génne di leeral lu xew comme tey ni ko kii defee bon am na ñoo xam ne ñu ngi criticize loolu di wax ne comme gala war nañoo gën a organise gën a jàng ak yu mel noonu si wàllu loolu. yow ban noo gisee yow mbir mi. I still believe that they should be more organized. They should be more organized. It's young because look in the Gala, it was a commotion. More give back to Gala. They can still be organized, but they must also understand their beat. They cannot be everywhere. They cannot be everywhere. They look generic. You cannot be effective. While one for my whole, I agree with Mr. Martins. We have a tool already. Jarul ne sax xalaat ak yooyu. Tool bi am na. TRC recommendations are tool yoo xamante ne it's available to every Gambian. Sama wàllu fu foo toog rek mu nga koo read. Gambian si yëpp a koo gis. The way we are pushing for other reforms, nañ poussé noonu TRC recommendations because TRC recommendations implementation plan bi 2027 la moo jeex. That is what is there. So lu des ñaata % moo dem. Last time Human Rights Commission dafa génne data for I think 2024. You know, da nga gis ne bi léegi we are at a very very low level. yaa ngi gis. So now how do we push this? Political parties, civic groups, individuals. How do we make this as a tool? Advocacy la. ñu am lu ñu soxla. Police yi comme monsieur Dia lu mu wax nii. How police comport themselves? How do they treat people? ñii dañ ko address. Because we are from a past. Yeah. So there's a question me about the issue of bail accused. Man don't believe no one should be arrested for exercising a right. I don't. But mom so America, if I Friday I was not happy. Why the issue is also because you exercise your right, the way you exercise it, I may not see it the same way.
I don't agree with how they do it. Because I felt that they could have done better. So organize them they could have done better. Jarutoon ñu bind seen Facebook yi ak léeg-léeg di bind nit ñi ne génne seen individual. Yeah, boy, you may be right. That is your harama jola ben a quick one rek. That is your own view. Xam nga dafa am lu am your own view. So doo ko may mu wax view ba pare soo bëggee ñëw yow. ñëw okay. Yeah, because bàyyi ko mu jeexal. So because dama gis ne the idea that or the fit bu jox consumer protection to gain a press release to counter Pura. Then loolu dafa wone ne is not a consensus government decision. So a simple dialogue, a simple complaint at the consumer protection, a simple case file, you file at the, how do you call it, at the High Court, challenging trying to see what you call, the High Court has powers, section, or the orders. They have how the supervisory Supreme Court to interpret and exactly. High Court has supervisory jurisdiction over all public bodies. Supervisory jurisdiction, yeah. Exactly. So these are things we should challenge. And next, these people issue a press release. You said it's urgent. You want permit. Last time you went to the police, they gave you permit. Two simple things. Go back to the permit. Go and look for permit and protest. Call 1 billion Gambians, 1 million Gambians, 10,000 Gambians. Get them and come. Just get the permit, and it will be more meaningful than you go and spend some days at prison. For me, I don't see something you could have changed, because you can see government bisa we need condemn government gainer consumer how do you say the consumer protection. They condemned in the strongest term a government agency condemning another government agency. That is unprecedented for me, as far as my knowledge about Gambia is concerned. It's unprecedented. Institution of the state against another institution, institution of government against another institution of government. For the first time, as far as my reasons or my understanding of Gambia is concerned. So we can go ahead. The Gambia is moving. The pace is we have to use our tool. The tool is the TRC recommendation. The never again slogan. We should not go with opinions. We should not go with the perception that policy, these people are they are agents of the state, they are going to be coercive on us, they are going to I don't believe in that. For me, we use all avenues. Dialogue, let's open the dialogue. But if it fails, Haji has said that they have written the government for months they did not respond to them. They requested permit and they went and exercised their civic right. So for me, that's the Gambia I'm seeing. And then the push should be, how do we get this Public Order Act from our laws, this provision? How do we get it out? That the withdrawal of 2019, how do we reverse it to get another amendment of that Public Order Act? So that we have a progressive law. Some are saying it should be, you inform them. Some are saying no notice and other things. These are things that should be debated in the public space. But that law, that provision should be amended. Certainly. All right. Yeah, quickly, 1 minute before you move. Hamga, he is simplifying things as if the government is doing the right thing. Yankuba, you have to be very, very awake in what is happening. Hamga, if you simplify it and the realities, there are two more different things. And you want a government agency criticizing other government agency. How many times do we see the Human Rights Commission talking against government? Several. No, let me just I know whether you are playing the devil's advocate also. I don't do this thing. I mean, let's be very, very careful here. I mean, suñ ko jëlee simplify ko, boys yi ñoom ñoo bëggoon a dem tëdda or whatever. No, don't do that. Let's be very realistic. No, I'm not because they know what the stakes are. I'm not saying that, sir. I did not say that. Yeah, okay, let me just be this thing. Okay, how you simplify it? Guy waroon dañoo xaar ni ak yooyu noonu. But the simplicity thing is nit ku ñëw tamit ne la dama bëgg a joxe petition. Why not escort him and then mu joxe petition am? Then the chain of causation yëpp du xawati. I agree. Waaw moom lay wax ni moo tax nag approach bi nga dem moom nga war a xoolaat. Gis nga buñ jël nii di ko lifi ne dam joxe pétition rek parce que jot na tamit ko pétition ba pare nga ne ko demal kër jeex na foofu su bañee dem kër nag loolu dina doon possible su fekkee di recommendation of TRC training si yu recommend yëpp waaye you killing us rek ma rek xaaral rek yow TRC recommendation baa ngi foofu government yow public bi moo war a def recommendation bi all right so no I want us to move on because léegi
des nañ 30 minutes beneen 30 minutes bi dañuy ubbi line si pour callers si ñoom tamit mën a dugg joxe ñoom tamit seen contribution sa time la damaa ñëw si yow pour yow nga ci Haji lu may ñëw rek mooy si mbiru bail bi because am na ñu ko gisee beneen mbir waaye am na ñu gis ne boys yi they have played their card very well maanaam ñu reject li nga xam ne mooy police bail ñëw accept court bail because xëy na comme nu ko lawyer explain am na keneen ko xam ne bindoon na si Facebook ne loolu that's a very wise decision pour ñu reject that police bail accept court bail yow ban gis-gis nga ci loolu ba pare tamit ndax jaroon na boys yi di dem tëdd mile two ak ban crime la boys yi def boo xam ne jar na nga remand leen mile two te gis nañ fi yenn crime yoo xam ne xëy na bail neen seen i borom te loolu moo gën a garaaw gis nañ fi comme ñi nga xam ne ñoo nekkoon ni ñu koy waxee ni ñu leen di woowee dis ñuy stone mooy borom oto yi nga xam dañuy ñëw di mbégee drifters yi am na ñoo xam ne bàyyi woon nañ leen ñu dem te case bi dafa serious woon kenn yóbbu leen woon mile two so lan la boys yi def lu garaaw. waaye dañu amoon nguur boo xamante ne nguur la boo xamante ne soo ko indee dina la mën a jox nëppam bi mu def lu war boo man nga déglu ma nga def lu war parce que mënu maa déglu. ok nga baal ma gars yi ñu ñëw defar sa mic bi dafa gars yi ñu ñëw def bàyyi ma ñu wàlle si tuuti su ko defee technicien nañ ko defee Mr Dia comme ci wàllu boobu rek mooy mbiru gars yi am na ñu leen di criticiser ne lu tax ñu deny wala ñu reject comme gala seen kii bi ni ñu koy waxate sax police bail bu mu leen offer woon ñu dem nangu bi nga xam ne mooy bu nekk bu code bi so am na ñu jàpp ne stratégie la am na ñu xam ne sax ne gars yi dañ play seen carte very well because of bu ñu accès woon police bail bi boobu dañ leen di frustré waaye gis nañ tamit am na ñeneen ñu jàppaatoon ñooñu accept nañ ko bon ni ñu ko defee ne mooy bu ñëpp bu ñu nekkoondoo si kaso bi kan mooy xeexal kan so xëy na moo tax ñoom ñu accept police bail but ndax disaaf nañ tamit dem mile two ban crime lañ def ba mu tax ñu war leen a def yóbbu mile two ak yooyu noonu ba yow ban jàngat nga ci am. waaw li ci jiitu nañ xam ne ñeena ci ñoom. bii du first time ñu arrest leen. ne dañ leen yóbbu under custody police yi denc leen. wala ñu yóbbu leen ci court. bail dafa ñëw with condition. looy Assan Martin wax na ko ñoom dañ am cause lu ñoo xeex fa mu luñ góom ne lii mooy suñ jubluwaay ci lii la ñoo ñaxtu soo ko ne kaay ma jox la nangam daf ko seet lii ndax lu gën ci man la su fekkee génnut ci moom mun a déedéet lii duma ci d'accord yóbbu ma court nañ seet lan la court bi di decide mun nañ koo jël mun nañ koo ñaakaa jël waaye ñoom ñooy decide waaye gëm naa ne lu bari dañ ko based on experience dañ ko based on advice ci loo xam ne ñoom loolu mooy seen njëriñ police bi li ko arrangé mooy mu jox la that conditional bail nga nangu ko moom looloo ko arrangé ne la Monday 10 o'clock ñëwal mun ngaa ñëw Monday 10 o'clock mu teg la fa 2 hours gannaaw loolu mu ne la ñibbil doo ci mun dara ay charta la yoo xam ne yow yaa ko nangu so moom dafa use loolu benn pour discipline la wala yar la ci moom anam bu mu ko buggee waaye yow loolu du la arrangé so yow da nga bëgg a conditional bail boo xam ne nga rëcca ci lépp loo xam ne luñ laa caaj wala leneen police bi tam gis na ne kii du ma ko mën a jox loolu parce que lim def nii bëgguma ma defaat léegi nañ dem fu mbaax na nekkee benn ñu dem ci yoon mu àtte waaye nañ xam ne magistrate bi ci lu ma góom mun naa revoke police bail based on li nekk ci kanamam lim gis comme dafa mel ni moom foofu moo faa dogal like lengey ci loxoom la nekk lu bari dina ko jël waaye li tax man personally mbiri mile two bi d'accorduma ci parce que nekkul issue boo xam ne comme fi criminal offense la soo laajte woon kan lañ rey kenn luñ yaaxuñ dara amul fuñ toj amuñ dara luñ create pour man ay wecci wante kàddu la amuleen right pour ngeen assemble fii da ngeen war a tasaaroo da ngeen a def ni it's not lawful it's not legal mu ne la no we are legal we are lawful nga ne arrest leen ko man foofu laa koo xoolee en gisuma loo xam ne dina ma mën a convince otherwise gisuma fa xee kii si galas moom foo naa fekkewut dooren bi sax moom bi moo ñëw daanaka am nañu si jot a jaar waaw moom mun naa ne moo of dafa ñëw di laajte sax ba mu ne ana placard si ñu ne moom tam arrest leen ko ma ne waaw lii dafa am luñ conceive daal man si suma gis-gis dafa fi ne ok xale yi dañ fedob ci ñoom
benn ñaar rek ñu génn nañ ñaxtu nañ lii I think ne loolu it's somehow creating havoc ci sécurité bi daal bëgguñ loolu bari bëgguñ koo bëgg di gis it goes back to lu ma wax rek lu war su amee yëpp duñ fa àgga nañ address issues yoo xam ne mooy di root causes of it daf ñoo mun a noppal mile two ñëpp xam nañ condition bi fa nekk and ñi yan façon xale lañ they are productive youths ay university student ay journalist ak ñeneen so is it to the interest of the state sax nga yóbbu ñi dem teg leen mile two déedéet indi dëkk boo xam ne yow ndaw ñi ëllëg ñoo war a yor réew mi ñoo fi war a nekk ñeneen loolu su fekkee ne this is the only solution buñ am lu ndaw lii nañ dem teg ndawi mile two then dañ war a start di ragal as a country which means ne lu bari man fooguma ne ñu ngi koo handle professionally xaleel dañ ko war a jubanti dañ ko war a jàngal dañ ko war a yar but not ne lu bari kurpeñ nga koo def o lu nekk rek nga dóor ko dal si kawam déedéet loolu mën naa traumatize nit in a sense boo xam ne yow nekkuloo di ko won yoon bi fan la moo tax ma feel ne that engagement that dialogue bu ñëw waxtaan dafa war a am diggante mag ak raka la diggante ku sol uniforme ak koo xam ne amul uniforme xale yi kenn amu ci ngaanaay waaye police intervention unit bi ñoom luñ bon am nañ ay fetel am nañ ay tear gas am nañ moto foofu ñu bari si ñoom dañoo dox su dara xewoon dañoo daw dem seen yoon so issue bi daal mile two should have been out of it pour man ñu delluwaat leen si police station si moo doon génne yóbbu leen remand comme ñun xam nañ lu fi dee am na ñoo xam ne create nañ crimes am ne worse than that te yóbbuwuñu leen mile two so dafa mel ni léegi doole nga am doole nga use ne lii laa dogal loolu mooy am waaye àddina moo gudda tànka tey yaa ngi si place yaa ngi am doole ëllëg fan ngay mujjee ñun ñëpp a nekk ci dëkk bi foog naa ne nañ jiital intérêt si dëkk bi force ak tiyagas yi nga xam tamit foofu laa bëgg a daane nañ jiital intérêt si dëkk bi force tey soo gisee nga am doole da nga nekk ci place waaye ñi ngaa jaay doole ñooñu ñoo tax ñu di la fay ñooñu ñoo tax nga am sécurité ñooñu ñoo tax lu bari li ngaa def ngaa ko def man dama fi ne citizenry bi dañ leen war a respect suñ defee lu warul waxuma ne lu leen neex lañ war a def lu nekk lañ war a wax déedéet nañ leen teg si yoon waaye yoo tam defal yoon nga bañ a gis sa bopp ak sa doole loolu du nekk lu ñu arrangé now ñëw at di ko case bi li fa happen ok ñii dañ leen war a yóbbu baal tu déedéet duñ dem foofu tam ba tey use doole dafa jur lu bari yow ay nit nga gis ñu taxaw ñeneen ñi seen medical condition xamuloo ko en tear gas amul kenn ku ko mun a stand di moment nga nokki ko daf la affect parce que li fa nekka ñëwut pour yokka sa wér gu yaram no it's going to harm you because ñu bari ci ñoom su fekkee ne dañ am respiratory illnesses and the like yow kooku dimbalewuloo ko and in the process su fa nit deeyee kat mooy jël responsibility benn police du génn ne man la you know kooku boromam moom mooy ñaaka and again these are young people and yéen a consequences lii du first time du second time and you afam yoo xam ne foog nga sóoraale ko ne ñii su ma leen yóbboo ci code bi di crowd will be out parce que communication mu ngi daw internet mu ngi am people are giving information man seetaan naa lot of videos ñuy wax ne nañ génn leen ngeen dem Kanifing to show solidarity waxuñ sa dem leen protest dem leen ngeen show solidarity suñ leen yóbbuwut code nit ñi duñ fa doon dem dajaloo so léegi nañ find a way boo xam ne dafa nekk win-win situation man situation boo xam ne that's what I will advocate for su boobaa ki war a jàngi dina jàngi kuy liggéey dëkk bi mu am jàmm dal mu am lii lañ war a promote lii lañ war a advocate for waaye ëppa doole bos bot defarul mbir mi ñii soo leen jàppee tëj ñeneen génn di case of ñoom kéema ñoom lu ñu wax ñu ne dañ doon dox dem National Assembly pour fanaan fa ñooñu suñ ñëwee suba ñoom luñ am pour protest ñooñu lañ ko ñooñu tam nga for leen dem teg leen ci police station bi where we heading to so kenn amatut nga génn nga ñaxtu daal wane li nga bugg ak li nga bañ we cannot turn to a police state government ci boppam warut koo accept and leadership bi nekk in government from the president yéena yi da nga war a jël step yoo xam ne nit ñi ñoo la fa teg pour luy saxal jaama ak lu yóbbu mbir yu bari soo ko bàyyi in the hands of ñoo xam ne ñoom mun nañoo am an ulterior motive lu bari su jaxasoo mu taal seen yoon nekku gis nga nit léegi-léegi mu ngi laa signal waaye bëggut sa jaama yes Aji no alal ma rek quickly again 1 minute rek I was stopped gis nga daf la woon the kind of police state dictatorship bi nga xam ne as a lawyer for more than 23-4 years I was stopped at the court police di ma wax ne an inspector ne doo duga gis nga nañ bàyyi xel bu baax it's like stopping a police officer to go into a police station that's funny Yankuba be careful here gis nga dafa am loo xam ne waxul ma ne bi finde
We are good to talk about procedure, but be careful with the system. And we don't want dictatorship to creep back. And appealing to the youths again, network very well against any signs of dictatorship. And it's creeping. This is very serious for most of us. Dafa am luñ fi génnee. Yow tey amoon na time boo xam ne if they beat the issue of peaceful assembly, they may come to the freedom of expression media. When we see journalists being arrested for taking and this thing, let's be very careful because yen xëy na doo leen dee xam oh waaw dañ war a dem fii ñu def this procedure dafa nekk loo xam ne ñu ngi koo toppa waaye gars yi di ko nelawee. nguur gi dafa bàyyi loxoom torop ba nga xam ne da nga am pour ko. And there would be, let me just advise you very well, there will be a future this thing because institutions in nekkuñ di dox fii lañ gisoon ID card just quickly rek 8 months. Did you tell them there is a recommendation? Did you go to them? Why not engage? Yankuba, sometimes you don't talk to young people. You then could do the experience, and we have this case. What brought Barrow in? It was the people's power. All right. That Barrow has to be careful with that. Okay. All right. Aji, mun nga continue. Yeah, man. Fu ma doon commencé mooy ne comme nguur bi. dañuy yaaxoon everything moo tax Yankuba reference li Jammeh commission amendment bill bi gis nga that commission of inquiry bi amendment bill bi mu dem si parliament purposely targeting individuals to negotiate with them in support of a political party and Pura, head of Pura, is benefited part of that is Njoguba. The recommendation of Jammeh Commission, Lal Njogba. So Barrow need Njogba to support his political party. But possibly Njogba don't want to come and be a mayor person. So they have to amend the act, squeezing somebody who was recommended by spending public resources on that commission. So they squeeze them back to the system. Hanga koku nonu mo jël décision am bi institution bu mu lead mo jël décision bi so fi la de wax ana trust bi ni trust bi la ñaka ci system bi because the system we fought that's this very system that is in place today hanga and then lool mom may indil yifi sa question bi li nga ma laacc nonu ndax boys yi li ñu leen arrêté nonu ba ñu tok ci court bi hanga ñoo xamantene ñu block the people who were reminded that duñ dem il faut ñu free leen gis nga man suma message bi si président bi la mo man am an opposition but I want to be objective and I want to be constructive bu ma dee bëgg a criticize nit rek mais criticism Barrow waruta faate ne naka la ñëwee si nguur waru koo faate gis nga there is an incident ne Ibrahima something Ibrahima dafa daan si prison bi because of high blood pressure mais God forbid kooku noonu wax ma de yàlla guddal fanaan bi waaye dara su ko jotee tey the security they are talking about the peace they are talking about I can tell you I can bet my life they cannot control it there can be something else because injustice moo ko cause judge magistrate bi ruling bu mu def any person in your right sense you know ko he was dictated he did not judge because of his own consent man mun naa ko wax let them treat me as contempt of the court. But it is not reasonable for for the last resort of our last hope, that is the courts. ñoo xamante ne man prosecution bi ñoom ñoo war a bañ court ñoom ñoo war a bañ bail magistrate bi dégul ñooñu noonu why the prosecution themselves were not in opposition to the bail why the magistrate mu jël décision boobu noonu di sandi ñi si prison bi for 2 weeks based on what only miscellaneous lii nekkul capital offense just miscellaneous maanaam loi boo xamante ne suñ la convict de xëj na sax dañ lay fine yes misdemeanor nga dañ lay fine it's not about arson nekkul ne dañ dem taal feneen nekkul ne dañ ren nit nekkul ne dañ def coup d'état those are the capital offense on bail même few seconds rek léegi comme yéen ñuy sitaan bu leen bëggee contribute
the lines are open now ubbi nañ bu mu jokkoo gi su ko defee yéen tamit ngeen contribute bi ko wax nañ leen ko last 30 minutes ci show bi si ngeen bokk pour ngeen nit ngeen mën a contribute line bi 2323 213 di ngeen gis suñu technicien si dinañ ko def ci suufi screen bi su ko defee boo leen bëgg a call pour contribute ci lim topic suñu waxtaane bu fekkee am ngeen leneen loolu mën a wax tamit amul problème ba ku nekk 2 minutes nga am pour contribute te suñ kii bi système bi dañ ko réglé noo xam ne 2 minutes bu jotee automatique dañ dafay dog boppam so ku nekk rek ngeen ñu def ko tamit ci yar xam ne ku nekk na joxe lu mu war a wax rek ca bañ personal attaque jaru ko ba ku nekk rek joxe opinion am so si man li may wax ne mooy ne this is not the first time nit ñi ñu ngi talk about this TRRC issue waaye saa yu ñuy raise concerns about TRRC nguur bi dañoo complain ne amuñu resources ba pare dañoo put excuses of like there are other mechanisms yoo xamante ne ñun nguur Gambie amuñu doole pour ñu def ko so lu may wax ne nguur boo xamante they don't have the political will to do the good the only thing that is good for them is to exercise that assembly, our collective voices to be together, you raise go against it. Although man recognize all the time, the Public Order Act exists. And as long as it is there, it is a law. Do them against it, unless the police violate it. Because Munga request for a permit, you deny it unreasonably for any reason they'll put forward. Why? I want to test that before I do anything. As long as it is urgent, but you can write at any minute and request for that. But so called police because I have experienced that one. So called defeat you wrote about below 72 hours. Mana so called defeat reject. What is the justification? The man suma bine permit the for 72 nyeti best nyeti fan bala yonga joma a reason. Where in the law? So li yep bokan si ñomande nit ñi amuñu si comme your experience gi yu bari. Even during the 3 years jotna period. Hanga man li la de wax manela suñu gisee injustice nañ def lu gaaw pour bloquer ko soo ko defutee ëllëg ko su booba yow saa mun ngaa daanu si loolu because waxoon naa li am naa interview ak ñu bari including yourself nga baal ma ñu jël suñu first caller Ibrahima Diallo mu ngi ñuy collé ba Jamba Njeri hello Ibrahima hello asalaamaaleykum Garmi waaleykum salaam Ibrahima ñu ngi lay déglu da nga bëggoon a contribute waaw dama bëggoon a contribute tuuti rek alright yow rek la ñuy déglu waaw Yankuba laa bëggoon a laaj benn question rek maa ngi ko doon déglu bu léegi. ok mu ngi lay déglu xadi nga yokkal ñu volume bi ok waaw dama ko bëgg a wax ne ñun ñëpp ay ndaw lañ dama ko bëgg a laaj benn question. ok soo nekkee papa. doom moo tax nga nekk papa. ok léegi yow soo demee yaa ngi amee ay sa njaboot yi ñu ngi uncomfortable yow all the time yaa ngi comfortable saa lay du nekk si loolu noonu ba mag ba xam ne dëgg ñun suñ papa he has never been fair to us. so loo expect dañoo ñëw naxante yow pour nga understand leen wala dañ am pour ay kilifa pour ñu understand yow ndax dafa expect ne dañoo dal ci kawam ba ko ne we are very young Gambia dafa jaar ci ay problème respect nañ opinion am waaye nañu dimbale rek ñu suuxat positive energy bi rek please loolu laa amoon pour contribute rek. thank you Ibrahima jërëjëf yang ba di nga ko tontu waaye bàyyil kii rek ok moom mu ngi wax waxi comme xëy na sa opinion bi nga joxe moom dafa difa ak bosam waaw moom le mooy ne during the 3 years issue nit ñi dañ fa dugal politique ba oppa waaye man suma stand since at the time ak ma ngoon si record soo demee si papers yi ba léegi mu fa ma ne if this regime succeeded in violating the 3 years agreement xam ne dañoo laal freedom of assembly dañoo laal freedom of speech dañoo laal fundamental human rights lu ñu xeexoon démba dina ñëwaat fii in fact the most important thing is duñ def réforme bi waaye time boobu noonu ñu bari ñu ngi ko politique bi yaaxa na xel ñu bari ñu ngi ko doon gis leneen waaye léegi the same thing is they said better late than never lu commencé di ñëw nii man regardless of who does it who is doing it waaye fu ñu jubul nii léegi nii the president has forgotten how he became a president of this country loolu nag su ko defee la mooy xew mooy ne suñu moytutee lu xewoon time Jammeh ba ñu am that change in 2016 because we didn't have a mayor change am na ñoo xamante ne dañ ñàkk seen bakkan am na ñoo xamante ne ñu ngi woon si prison am na ñoo xamante ne dañ bàyyi réew mi because tey soo demee si police hierarchy bi lu ñu lay wax si message ak soo gisee seen opération force bi si ground bi ak seen jëfin bi dafa utee ak leadership bi li ñoo wax loolu moo indi si boo Dudu Dia ak looy am Martin lu ñu wax nii man su fekkee ne man maay that commander on the ground that day
lu may force njëkk a wax mooy ne we are here to guide you to present your position loolu laay njëkk a wax man nag gëm naa ne suñu waxoon loolu noonu those videos will not be out there viral to attract more crowd to come that place because xëy na leaders yi yëpp suñu gisee loolu dañoo la ñun dañ ko ne police yi perception li ngay wax ni mooy ne perception mu ne police yi suñu ñëwee dañoo crack on because they communicated before these people were on the ground that if they are there unlawfully and the law will take its due course. That's what the police communicated. Ki mu ñoo collé bo US fu na Pagé ya hello Pagé. Hello? Yes, Pagé ñu ngi lay nuyu da nga bëgg contribute, right? Yeah, I mean, quick question, because, never forget these people, you get abuse boys. So, I have one question about Killer Ace. My is a guy called Killer Ace, Nigi Dok Kawarambi. Okay. Even though he was remanded, he's not a convict. So, is that legal? Can you just remind someone that cut off his hair? Is that legal? That's my question. All right. The question bu sa bëggoon naa ko laaj lawyer su kii jeexale but it's good that laaj nga ko. Waaw dinaa la ko laaj man ko got down. Yeah. Dinaa la ko laaj. Convicted for. All right. Thank you. For that crime. So he was just remanded and all his hair is cut off. Okay, Pagé dinañ ko laaj lawyer but aji nga jeexal ma doog laa laaj. fu may jeexal mooy ne su fekkee ne ñu demoon si ground bi pure that day su fekkee ne engage nañ boys yi pour facilitate the presentation the merit of the petition doesn't matter here but the reaction of the public si lañu war a mitigate mooy ne Doudou Dia muy wax ne prevention mooy ne suñu leen guide yéen yooyu ñëw fi la moo tax ngeen ñëw fi li moo tax ñu ñëw fi kon léegi xaaral ñu communicate pure leadership bi ngeen present seen pétition bi suñu present seen pétition bi su fekkee ne dañu am statement pour read ko before the media they read it you not even tell them this pass because there is no confrontation waaye soo gisee mbir bi yaaga police seen boppa ñu ne suñu la joxee sa permit I'm quoting from them if they issue a permit if the permit is 1 hour sometimes even the protesters will be in a haze for the procession to finish because there is no confrontation. But if there is confrontation, you can spend the whole day there. They are not tired and you are not going to get your time. All right. So if you know this thing, just do the needful. My dialogue, li ngay wax ne foofu la police yi waroon ko commencé waaye proclamation lu ñu def noonu. You are here unlawfully. I'm here lawfully. So loolu moo indi lii moo tax lu war mu am. All right. su ma gëm ne Sarr def ko he got it all wrong. Definitely. All right. Lawyer question bi Pagé laaj boobu bokkoon na si lu ma la bëgg a laaj mooy moom laa lay laaj Killer Ace ñu bari ñu ngi ci raise concern ku ci mel ni sa lawyer Melvin Roberts wax na si ak ñeneen comme lu tax ñu dagg li nga xam ne mooy rastaam yi te moom nekk ko dañ ko attee ba ne ko lii mooy maanaam mu guilty ci lii bañ convict ko ñu bari jàpp ne ndax yoon la ñu dagg rastaami wala itam du yoon pour lu ñuy wax ne comme until proven guilty can is still innocent comme suñu yoon ñu ko yéen seen xel mu màcc moom nag loolu lay laaj bokkoon na ci lu ñu la bëggoon a laaj waaye ak askan wi ci bari nag bëgg nañoo leeral ci wàllu boobu ndax lu legal la pour ñu dagg rastaami. Well, I mean, it's a very important point. I think there is no court order to that. What is the prison's policy towards that? I don't know the prison policy, but here is the thing. Killer is, Mom Lai Wahni, Yankuba dafa raise the issue of perception. You know, them know Shilol Wuba. Killer is, they, nim bon, dafa Lumfi contribute in a sense what I mean during the Jammeh days. Wow. So nim bon sa President Adama Barrow lawyer nga baal ma rek ñu jël suñu beneen call yeah Aliou Sakho mu ngi ñuy callee Talinding hello Aliou xadi dafa mel ni Aliou moom reer a guddi hello Aliou da ngay wàññi fu ñuy dégloo yow déglu ñu si téléphone bi bul ñu fu ñu dégloo xaw ma ndax si sa télé bi la xaw ma ndax si téléphone la ba da nga koo wàññi nga mën a dégganteeg ñun bu baax hello Aliou mi ngoog nekkul di ñëw looy Killer is President Adama Barrow war na ko jox some amount of recognition. Gis nga buñ jël these people make them the usual suspects. This is one of our concerns. I mean te loolu nag daf dee am it's a human nature pour gars yi di leen wax ne ñii dañoo indi problème déedéet they are wrong.
let's look at the cause. As I say, as long as the cause is peaceful, dooruñ reyuñ yaahuñ defuñ dara Yankuba escort them to deliver. But back to lima buga wax mooy affaire killer is rasta yi. Probably prison policy, for instance, if they were too long, but I mean, ñu ne xëj na suñ ko fa téye under remand xëj na rasta yi dafa nekk something of concern. But su dee loo xam ne la rasta yu gàtta la, definitely they should review that prison policy. They should not. And he may be a target because, as I say, ñun xam nañ ni system bi doye. You know, dafa nekk system boo xam ne ñun duñ ci gan. dafa am ñoo xam ne soo leen gisee as activists or whatever problème mool la loolu dafa war a jeex. ñu jël Salif Diallo Saliou Tall hello Mr Tall. hello Garmi yaa ma dégg. waaw ñu ngi lay dégg da nga bëggoon a contribute. waaw dama just bëgg a contribute lu gàtt rek. waaw ok. acca. waaw maa ngi leen di gërëm ci waxtaan bu am solo. jërëjëf ngeen di def nii. jërëjëf. te wax ji rafet na trop. Doudou Dia lu mu wax is very very important. I think soo xoolee affaire nu mu demee. I think ne we need more self-reflection because citizens dañu am right boo xam ne constitution moo leen ko jox. police dañu am liggéey boo xam ne dañ ko def wér ko si loi. waaye soo xamee soo xoolee situation bii di nga gis ne dafa mel ni dañ ñëw with a preconceived idea because ku si daan vidéo yi xale yi ñëwuñ fa toj dara ñëwuñ fa ak violence ñëwuñ fa ak agression. and te loi bi jox na leen right pour ñu assemble peacefully without arms comme ni ko sama borom lawyer Martin waxee. te lu mu nekk am nga right pour protest peacefully without arms and there is no law in Gambia that says you need a permit for that. lu ko mooy every grand place bi am ci mbedd bi suñu dëj yëpp dafay dem ci aji ñu jox ñu permit. number one. They there's a procession comme ni ko lawyer Martin waxee then you need a permit for a PA system. léegi even su gars yi ñëwee together ba pare police fil ne coow mun na fi am mun nañu wax gaa ñu dem but coow li yëpp mun nañu ko avoid mun nañu leen allow ñu dem joxe seen pétition dellu si waat ñun fu ñu jógee dafa métti te Gambie fu ñu nekk nii after close to 9 years affaire yi Freedom Assembly waruñu ko li waxtaan sax waruñu ko li waxtaan I believe ne police yi they are not applying the law correctly. Freedom Assembly does not require a permit. Procession, yes, it's a bad lawyer, but Freedom Assembly needs a law permit. The police, yaa gis ne ak bi jaa try to explain loi bi, the Code Constitution, the Code Public Order Act, te bëgg ñu dégg waaye lii dafa développé pour ñu toogaa ñu gën a see waxtaan. I think ne we have to look at our security sector reform. Do Yakubu about the TRRC. I mean, the biggest conflict of if you look at TRRC, you cannot join more security forces. All right. Is attitude training? Yes. Can it be better? Yes. Mais foog ñu am more training ñëpp toog waxtaan. ñu draw line ne citoyen lii lañ mën a def. police yi tamit ñoo amee suñu kaaraange tamit fii la ñu loolu mooy démocratie waaw dañuy waxtaan jërëjëf. macha allah thank you so much defe naa moo doon di former president of Gambia Bar Association. ma xelal la rek. ok gis nga tos bu ñoo wax nii. man suma first arrest bi bu ñu ma arrest on during the amendment of the 3 years to 5 years. yes. dama doon report more than 23 times. kii moo taxaw ne. comme bu ma bañee. ma ne du ma demaat. kii moo taxaw pour defend ma. macha allah police yi mënuñ ko justify 23 times. yaa ngi report yaa ngi report Kairaba 23 times. waaw. In gathering Bufi Amon, I remember the APRC now when they were trying to raise funds in their own confinement in a compound, sir. You them for the land faker. Let's President Barrow be buffer zone. Yeah. Mom munge raise funds on his own accord. Remember, President Barrow, the our congregation at the State House. Do they need to get permit?
you know nañ suñ demee suñ defee suñ démocratie like xam nga kumba bu am ndey kumba bu amul ndey loolu du mun a dem si démocratie it has to be a rule boo xam ne it applies to all waxuñ nag ne nit ñi dañ war a dem def lu bon also no we are not encouraging that but don't you make these people a usual suspects yoo xam ne if they are in the right cause you want to always you know trample on them and I said one thing President Adama Barrow ma bàyyi xelam fi one reason rek buur ayut dagayee ay dafa am lu tax muy wax loolu some people have already hijacked the situation are ready to battle for their survival hala ñu jaar Aliou Sakho hello Aliou yes salaamaaleykum ngeen def waaleykum salaam Aliou yow rek la ñuy déglu da nga bëggoon a contribute yeah I wanted to contribute okay all right man leen a jërim ci platform bi jërëjëf and I think it is timely and it's something loo xam ne Gambians need nañ ko right now we need to understand mooy ne Gambia mu ngi situation boo xam ne everybody has to be very careful in whatsoever you're going to do or whatsoever you're going to say, especially when it comes to media. The problem is like, okay, I'm not lu happen and then everybody knows what is going on and then lu gonna make it more like allowing the youth for new them to go to jail is a problem. Let's say mile two Gambia ni ñeme wuñ ko waaye léegi fu mu nekk nii xale yi soo leen miinaale mile two obviously ñu ragalaat dara so loolu noonu dañ ko war a bàyyi trop te police tamit they have a very big role to play when it comes to crowd control. I think they have so many lapses on that because it's very simple su nit génnee mu ne dafa def lii guy ñu def ko and then we go home nothing will happen. But then, like, if okay, we will have to also do this at the end of the day, in the conflict. What would have been the best way would have been you allow new petition and everybody vanish. So Lola and everybody and also like the government has to be very careful and we need new buy help because we have the new come on. All right. So that, all right. Okay. Government after protest bi government bi def na establish nañ lu ñuy wax high level committee boo xam ne pour ñu review lu jëm ci price regulation yi nga xam ne pour introduce na ko lu jëm ci télécommunication yi dafa mel ni kon est-ce que protest bi amul impact of course am na impact di jur na dara because li xew mooy Gambie nguur gi mooy li ma la wax rek gis nga ñu ne dama wax ëppa baax na si laax bu tàng rek laa ko mun a waxee gis nga there is a pressure sometimes gis nga Garmi I will enjoy even if I am in a public office or elected office I will enjoy people to put me under pressure if you don't want that don't govern this is President Adama Barrow's biggest mistake président waruloo dem toog di nelaw di xandoor ay 5 hours 6 hours rek ngay nelaw waaye président nga ñëw rek toog noonu ñu am ñi la wóor jàppaleen ñële téyeleen ñii dañ di findi loolu mooy suñ système te loolu moo fi problème boobu lañ fi amoon gis nga li ma wax nii people feel ne understand nga the issue is here I mean tamit sa daf daan wax mu make sure ne understand nga things are delivered mooy service delivery bi kii di wax but fii we see you go to our hospitals toog nañ fi ba lopitaan di ñaaka ndox gar mi gis nga nañ bàyyi foyantu bi de su yàggee yabaate boobu noonu dafay bari but li nga laajte si lan noonu mooy ne mooy am na impact yes of course why don't let them not take it because fii nelawuñ de a single word being this thing bindal ñu letter naan minister ex communication damal nga read ko we have seen all those things moo tax booy yi they are alert do the right thing. If you want to review, look, petitions, petitions are here to you remedy. Petitions helps you to review. Petition, understand, nga try, nga sega ko, nga def the right. Wow. All right. Something Cisse, Brian, right? Hello, Brian. Hello? Wow, Brian Cisse, yow sa sant bi naxari bi. Aywa, da nga bëggoon a contribute? Wow, dama bëggoon a contribute. Acha, yow rek la ñuy déglu. ok maa ngi leen di nuyu di rafetlu seen programme bi. jërëjëf. ok man fi ma bëgg a waxee mooy ñun ay ndaw lañ dëkk ak Gambia fi di fi liggéey di fay tax
ñun dañoo yëngu ci wàllu transport. ok dafa am suñu oto yoo xam ne ni suñu oto yu ñu doon liggéeyee yoo xam ne ni nguur gi dañ ko jàpp wàllu foresterie. depuis April ba léegi oto yi ñu ngi leen paak benn place Kafuta School Forest depuis boobu ba léegi waxuñ ñu dara ñu ngi paak suñu oto yi rek benn place yóbbuñ ñu koot wàccewuñ bagage bi ñu ëpp paak waxuñ ñu dara daal ñu ngi teg fieg suñu oto yi rek oto yi ba yeneen oto yi ñu ngi bugg a yaaxu foofu fu mu nekkaa nii te ñun ñëpp ay borom njaboot lañ koo ci gis daal naka mot na 20 oto yoo xam ne ñu ngi leen paak benn place oto yi yan façon oto la ay njaboot bu bari moo nekk sa gannaaw yi nga war a dundal ci oto boobu nga yaakaaree di lay dundalee sa njaboot boobu ba léegi waxuñ ñu dara Birane naam oto yi ban façon oto la ak yan bagage lañ eb ay camion lañ waaw lan lañ eb ok dañ eboon ay ci timba lox timba waaw so boo bàyyee xel 5 to 6 months back ñu ngi appoint noonu ay soldat dugal leen ci forest department bi ok director forestry bi léegi soldat la so ñoom nag buñ commencé seen opération bi daal noonu lañ ko commencé oto buñ jàpp yaa ngi eb timba wala kering wala matta dañ lay téye rek tourné la dugal la ci biir place bi paak la fa fàtte la booba ba léegi nag yóbbuñ ñu si yoon delloo ñu suñuy oto. alright dinaa wax gaa ñu jël sa nomba dinaa la contact ñu jéem a topp loolu noonu su ko defee dinañ ko topp waaw bàyyil sa nomba ci suuf man dinaa ko jël su ko defee dinaa la contact waaw dama bëgg a lu ñu desee bëriwul te dama bëgg a ku nekk mu mos ci mbiru disque ok 1 minute rek yeah maybe dafa join late nekku di observe man wax naa ne am 100% in support of any protest okay I'm 100% a Democrat. The idea is man fuma uti a guy rek means of doing it. That is my problem with them. Okay. Wow. Anyhow you want to do, just try to be reasonable. Nga try nga weigh sa cards very well, and then you see whether sa objective to fire achieve. Foofu laa xoole. Dudu léegi mbiru impact bu protest bi am gis nañ government bi génne nañ benn communication jaaree ko ci ministre bi yor wàllu digital communication ak yooyu di wax ne set up nañ high level committee boo xam ne dinañuy review régulation bi nga xam ne pour a def na ko lu jëm ci tarif yi. waaw am na impact. dañu wax ne liñ set up nii. li ñoo njortu mooy ne su protest bi amutoon. xëj na waxuñ ne du mës a am waaye du doon gaaw a am so am na impact. dañ war a xam réew muñ nekk fan lañ toll ak ñaataa nekk suñ poos su ma wax loolu mooy di average Gambian bi ñun luñ soxla mooy ñaari mbir quality network lañ soxla ak affordable data and pure nañ ñu jàppale fii soo jëndee sa data daanaka fa mel ni dañ la abal waaye moomuloo ko parce que dañ la dee jox waxtu may nañ la 2 weeks may nañ la 1 month use nga ko usuloo ko ñu jël dañ dee nangu data bi and nekkuñ di la delloowaat sa xaalis loolu rek you are not protecting consumer rights right bi li ma jënd kay dama ko war a moom xaw naka laa ko use kañ laa ko use loolu suma prérogative la war a nekka waaye nga jaay ma dara ba pare yaa ngi contrôle ne kañ laa ko use su ma ko use den ma lose ko fanaa yii lañ war a review ñun xam nañ salary ñaata la and what it is costing compared to yeneen dëkk Pa Modou Diop hello Pa Modou hello Dudu continue. Promo la mun naa am terms and conditions da ngaa wanteer da ngaa def it's for a period waaye normal data bi nga jënd ak crédit bi nga use foog naa dañ la ko war a bàyyi nga exhaust ko parce que lii moo nekk di xew ci dëkk yu bari so na ko gaay boole si seen review bi ñu gis ne dinañ ñu jox ñun luñ soo su loolu amee rek jaamane ñooy alright Hadi ba ma jël ñaari callers rek please after ñu dem ma ñëw si Haji Dogo Haji just quickly rek nga react rek ndax protest bi dafa mel léegi kon impact am na wala am na luñ doon ñaxtu mën nañoo wax ne government bi jug na ci ne parce que wax nañ taxawal nañ ay level committee boo xam ne pour review nga baal ma jël Pa Modou rek doog a ñëw ci yow hello Pa Modou. waaw Garmi na ngeen def. ñu ngi sant bu baax Diop da nga bëggoon a contribuer kontaan naa trop waaye ci programme bi. jërëjëf jërëm ñoom Martin ak ñi fa toog ñoom ñëpp. jaajëf maa ngi kontaan ci seen waxtaan. bëgg a contribuer ci programme bi. very important. acca yow rek la ñuy déglu. maa doon élaborer ci affaire yi di bëgg a wax Yankuba. dëgg li moo wax
ñun yëpp understand nañ ko waaye dafa des government bi ngay diilal moom lan la dee bëgg a dégga this is the problem because nit ñi yàgg nañu complain about this credit internet bi naka la service provider si di def nit ñi so nit ñi di complain ba benn subs li fi ñëw ba benn compagnie ñëw at least things a ngi wàññeeku ñoom li ñu waroon a wax ak loo wàññi sa internet make loo soo ko jaayee even $5 si tax make sure internet bi na maintain waaye ñoom dañ ko wàññi ba pare ñoo drop quality bi so ñi nga xam ne sax they are not part of this seen wanteer ak yii nii ñoom seen they are affected this is the problem so nit ñi yàgg nañu complain and government bi knows that waaye ñoom defuñ loolu de dañoo bàyyi ba ting si jóg taxaw ba nit ñi complain den si la ñoo soog a defin so government bi ñoom loolu lañ dee dégga coow lañ dee bëgg a dégga dañ dee bëgg a gis bëgg a nit ñi jóg su nit ñi jógee lañ ñu soog a wax xoolal léegi commission bi léegi ekkatuñu ne léegi xam nga select neen pour ñu war a xeex loolu this is the thing because su ñoo jógutoon du am so at least xam nga ñoom ñoo war a understand nit ñi su ñi di complain because dëkk bi ñu bari yee complain lot of things are coming so loolu ñoom ñoo war a make sure ne ñu counter things before things ñëw so prevention is better than cure waaye ñoom dañoo xam ne affaire bi ne pom nit ñi jóg mer dëkk bi jaxasoo ñu soog a taxaw teg lan commission boo xam ne at the end du mujjee fenn this is the problem so ñoom seen boppa ñoo war a proactive things mun a move together jërëjëf xam nga ñëpp mun jërëjëf Pa Modou just one last call Haji jërëjëf Garmi indeed protest bi am na impact again protest bi lu mu expose mooy ne dañu am nguur boo xam ne they are reactive they are not proactive because gala dañ fi génnoon against this diluted what they call diluted assets nguur bi génna ñu wax ba sampa parliamentary special parliamentary commission balaa loolu tamit am na xew-xew yu xew fii so nguur da ngaa def a kind of a proactive measures yoo xamante ne war ngaa jàng si askan bi balaa ñuy génn di def dara already you are already hinted and you know what to do to avoid certain things yoo xamante ne yow da ngaa ñëw react si loolu so bu ñu génnee tamit gis ngeen this high level committee lii tamit li mu wone ñu ngi react to issue yoo xamante ne mu ngi fi woon ati comme koola bi lu mu ko waxee ñaata at la askan bi di jooy ne seen crédit bi suñ ko jëndee there is a kind of foul play boo xamante ne anyway di GSM operators ñu ko def against consumers waaye nguur bi ñu ngee noppi ba léegi compétition bi ñëw compétition bi ngir ne léegi mu ngi over tough ñoom ñu ñëw ñu ne dañoo pire ñu ñëw ak this action of regulating data boo xamante ne is going to be violating also consumers right so si man nguur bi they are exposed that they don't have that proactive measures towards in terms of policy implementation and policy reviewing to ensure que public bi lu ñu bugga dafa ànd ak ñoom li ñoo def. All right Yankuba just quickly loo gis ci réaction yi government bi ci that high level committee bi ñu wax ne establish nañ ko pour mën a review lu jëm ci price bi ci wàllu data. Yeah man dama kontaan si composition bi because consumer protection mu fa PURA mu fa Ministry of Information mu fa Ministry of Justice mu fa so far the Ministry of Trade mu fa waaye foo yi ne am sure de ñu fa you know loolu is important waaye nag seen timeline bi tam war a gudda comme la waste time yi ni non because this is a concern for the people let them come out with ñu jël suñu last call Yankuba Ibrahima Diallo foog naa Ibrahima Diallo mu ngi ñu koolee fan xadi Ireland Ibrahima Diallo mu ngi ñu koolee ba Ireland hello Ibrahima ñu ngi sant bu baax da nga bëggoon a contribute jërëjëf waaw dama bëgg a contribute acca yow yaay suñu last call yow rek la ñuy déglu programme bi very important jërëjëf thank you so much waaw dama bëgg a contribute you know the discussion is very very important waaye dama xam ne xale yi they are heroes te ñii yëpp dañu war a gis ne they are fighting for the right of every individual in that country you understand this government come Martin Lumwar a clique government I mean if anything that happens in this country they will be sleeping and lying they will only act when people and when things get out of control and anybody who is backing this government is like you do not want the future of the generation to come it's pretty Gambia that you see. You understand that people are not. I mean, the life of the customers are important. I mean, PURA is there to protect the security of the people. You understand? Sometimes they should just not look at
what the businessmen the interest of the business. But look at the interest of the masses. Because without the masses, the country cannot move. People are paying tax for the country to go forward. So those people paying tax now, you are not looking for their interest. So these youths are fighting for the rights of people. And so therefore, anybody who, with his right sense of mind, should understand that their rights need to be protected. Anybody who is taking them to jail, what you are doing is illegal. Everybody should be aware of that. All right. These people, what happened to them is unfair, it's unjust, this is not democracy. Do you understand? Thank you. The same separation that was happening, in fact, worse of it is happening. And there's this government, let me tell you, they were saying previous government that people were right violated, people were, this government will end up pushing us to a situation where people will end up killing each other. Thank you. Because this government is defrauding the masses. Do you understand what's happening? Thank you. The masses, Thank you, Ibrahima. People will. Thank you, Ibrahima. Jërëjëf Ibrahima yaa ngi ba jos nga kii ñu jeexal comme fi nga nekkoon rek. Council waxoon na fii mu ne citizen bu nekk am na duty to stand against or fight corruption, combat it. You know, in your own ways, yow soo gisee ne street bi nga mun a jël nga wee sa balance bi mu nga dem. ñun ñoo xamante ñu ngi binda ñun tamit journaliste yu bëri dañu war a dem start di def investigative journalism di binda waaye dinaa leen wax ne nag perception bi sometimes some of the police ñoo dee leak information jox ñu members of public jox members of media because they are all from our homes so perception man foofu laa bëgg ñu bridge ko there should be a bridge by training doing more trainings, human rights training for security forces. National Human Rights Commission, we call it prison service, we call it our policy. Civil society, they've called it part of their advocacy, part of their mandate. Japale nini, because it's going to come back to us, the benefit. Because so long training, they will not take any unlawful order. Because most of them, they believe that ki sent superior limna warek no. Because when I go and dispatch them, do the one like a fee for that jam, I'm a council moko. It doesn't mean that you're down the So these are things that they need that. And the citizens also, we open the door and also be welcome to dialogue. Man lo lagis. Soon you open a dialogue, then the Gambia will be a better place. Thank you so much. Waxtu bi jeex na tak lawyer ñu gërëm la bu baax ci time bi ak tamit ni nga nangoo nekk ak ñun fii ba ci time bi xam nga suñu réew moom dañ dee toog fi ba late hours ñu gërëm la bu baax a baax bàyyi la itam xëy na nga tàggoo bu fekkee am na benn message just quickly rek di kontaan seen plateforme bi suñu réew Eyeafrica moom duma fi gan waaye kontaan trop si suma brother Dudu def nañ lu bari in private def nañ lu bari also in public he's a dynamic guy not today Gambia need rescue Garmi amud no choice this government it has gone below expectations since 2016 there is no success story for President Adama Barrow. Really, it's sad that Gambia has to go and now we're seeing the true colors of dictatorship trying to surface. But also, lu important, dama de wax ñu ne buur ayub li ko dar ak dagami ñoo ay te dañ gis fi mu nekk ni ñun yëpp te is a high quality sin that evidence ne li ko dar lu garaaw mu ngi toppa and President Adama Barrow must be very careful. The system of governance is on two pillars, accountability and transparency. These are very fundamental pillars, and Gambians should never joke about it. And my advice to the youths, take it from me, start networking against any dictatorship, present and future. It's very important. Solidarity with your youths when it comes to fighting dictatorship. I'm not saying crimes munna drugs happen daily. But the issue of Gala, I'm not a member, I'm an invitee, and I will work wherever somebody calls for my service. Gala's authority says the constitution be more section 220 subsection F. Dem len ngeen read ko bu baax. We are under duty to expose any misuse of our funds, combat any form of corruption. It's there. It's plain.
So pour tamit youth si nobody goes for violence. We are not calling for violence. But stand on your ground to defend your democracy at any price. President Adama Barrow always ñu ngi call out xelam. Prior 2016, before 2016, am nga fi nga dëkkoon naka fi nga mel ni nga meloon. Nga xelaataat bu baax. Amoon na ñoo xam ne suñ añaanoon ñun xam ne ñun yëpp jaar nañ fa suñ añaanoon président Adama Barrow leneen la nekka respect to ñoom Halifa Sallah ñoom la Dabo ak ñeneen ak ñeneen waaye suñ añaanoon so moo tax dafa war a bàyyi xelam moom he should be enhancing our democracy ay 2 times yii nii man suma boppa laa gis yooyu moo fi war a jeex and finally what I want to say is this the issue of these boys, let them be very careful. This government do not play cat and mouse or playing the usual suspect. I've seen the tension. I advise younger police officers, but some of them, let nobody be used, especially when you are in uniform. Some of us, we know the establishment better. We know how to make sure to discuss with apparatus better. Be careful as to whether you are listening. Police strategy, whether you want to beef up the police, the people, power reside with the people. Discuss with the people. Democracy, dafa war a sax ci gàttal rek mooy ne na gaay bàyyi seen xel xam ne rek lu nekk dañ ko jël ndanka ñun waxuñ like suma brother bi ku conclude dañ war a joke every time but there is a lot also if they don't do people have the right to put up because people dañ ses ci gàttal waaye kontaan naa trop ci ñëw bi xam naa ne du MC Ben gan mais Haji and Duru Yankuba also I'm very happy it's a view definitely we all have different views I thank you all jërëjëf di gërëm lawyer Assan Martin bu baax a baax ci time am di gërëm tamit sama panélistes yi Yankuba Diallo Doudou Dia and Haji Suwane di wis Bojang Abdoulaye Bojang a very quick recovery dafa xaw a tawat waaye ngeen ñaanal ko mu amaat énergie pour fekk ñu fi inshallah Wednesday ba di ñëw Ibrahima Niang moom tamit bokk na ci team bi di ngeen ko gis Wednesday Abdoulaye Thiam moom tamit dinañu join next Wednesday inshallah ak suñu beneen guest inshallah di leen ñaanal rek yéen ñu ngi ci weeru gàmmu ñu war a gàmmu ak fu waay mën a gàmmoo moo xam Tiwaawan la Touba la ñuy gàmmoo ci Banyanka fu waay di gàmmoo rek ñuy gàmmoo sax ci seen kër yi yàlla ñu yàlla may rek gàmmu gu nangu lépp lu ci nit ñaan wala mu jaam ko ci rek mu nangu ñu war a travel tamit ñu def ndànk ci jamono yi maa ngi doon ñëw si kolas yi dama bëggoon a wax nii rek bi ko kolas yi tamit ci team bi lañ bokk ñoom moom last 30 minutes yi di leen gërëm képp ku kool gërëm nañ la bu baax a baax xëy na jàpp ma tur yëpp ñi doon bëgg a kool tamit gi ndax gis nañ ne ñu bari ñu ngi doon atteindre pour kool waaye ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen wax ne ci ngeen bokk Saliou Tall former president of Gambia Bar Association ñu ngi koy gërëm bu baax a baax moom tamit ci time bi call bi xam naa incha allah di nga ñëw yow it fii suñu réew yow it joxe yow it xëy na sa contribution ni ñu koy waxee rek waxtaanu réew la boo xam ne dañ koy pencoo ñun ñëpp ñoo ci bokk di leen gërëm yéen ñëpp di ñaanal tamit sama team bu may àndal ku ci mel ni Bousseri Kanté di ko gërëm bu baax setup yu rafet yi macha allah Boubacar Manga Khadija si jigéen ju man góor sama téelo bi itam maa ngi koy gërëm bu baax Iliman VIP couture ci yére bu ma jox ni ñawal ma ko pare jox ma ko maa ngi koy gërëm bu baax Iliman boo leen bëggee bu rafet comme bi wala bu ko daax comme aji mu ne daf ci bëgg Dudu tamit bu bëggee am bu mel nii moom dinaa ko booleeg soxna si moom it mu wutal ko si na dem ci Iliman VIP couture mu ngi ci Wellingara ak Latrikunda very good xaaral mi ngi excellent Iliman boo ko bëgg a jokk rek ci 766 5932 766 5932 moom moo jaar fii di leen gërëm yéen ñëpp di leen teg daje àllarba ba di ñëw bu ci yàllaandee bokki jërë ngeen jëf ñu fanaan jàmm